This has also been alluded by the Chief Medical Officer. We have had a non-significant reduction in neonatal mortality. In other words, our neonatal mortality has been stagnant for a number of years. And currently it stands at 24 per 1,000 births. As we have already also seen that the Minister of Health has started to take appropriate action by equipping all hospitals with the care of the newborn, the basic NICUs in most of the facilities. And this is a good signal, but and again, we need competent providers that will be able to deal especially with the premature babies and the sick babies. So this is another area that is also promising that we are on our way to attain SDG number 3. So the theme of this conference is advancing, what is it? Let me get it correct. Advancing access to quality reproductive, maternal, newborn, and child health. This is so important because if you provide poor quality services, if you just expand the coverage of services and provide poor quality services, this will in the end will discourage. First of all, it can cause more both mobility and disability to the women, in addition to maternal mortality. But it will also discourage people from accessing those services. So good quality services is very important. And I'm sure this meeting had the objective of also tracking the indicators for both for the RMNH service, but also for the quality of it, because there are consensus indicators which will be able to tell you how we are doing it, that we are achieving this, but are we achieving the quality that we would like to provide to our women and children. I commend the Minister of Health for coming up with this approach that has managed to bring together the relevant stakeholders on an annual basis. This is really the spirit of planning together, implementing together, and celebrating the success together, as emphasized by WHO. Now, in the coming 3 days, therefore, we expect that these issues of advancing access to quality maternal and reproductive health services will be discussed in 8 plenary sessions, 10 expert discussions, 31 breakout sessions, and 124 abstract presentation and posters. So I'm sure at the end, when we conclude the 3 days, we'll come up with forward-looking strategies on how we can even better and better improve the quality of services that we provide to the women and children, and therefore look forward also to achieve the Sustainable Development Goals. And so it's my hope that we will all gain a lot of information that will equip us in the implementation process. And keeping in mind that we are also heading to universal coverage of health care through universal health insurance, and we all know that quality of care is critical to universal health care provision. We have to increase pace towards attaining the Sustainable Development Goals. Otherwise, we fall into the Swahili saying of chelewa chelewa, utamkuta mtoto si wako. Honorable guests, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, please put your hands together for that powerful speech.
Thank you very much, Professor. I hope you all agree with me that she's really a gold mine in terms of maternal care and newborn care. And thank you very much, Professor, for really highlighting the three delays that contribute to maternal health. The first delay of a woman deciding to go to the facility, but the second delaying in reaching the facility. But the third delay is a delay from care workers that really delay in provision of service. And thank you very much for highlighting these three delays. And I hope if we put our heads together, each one of us put what it takes for them to do that, I think it won't be difficult for us to reach that stage where no life will be lost because of bringing another life. And at this point, really, I would really I'm sure all of us have listened to news. You heard an event that happened in Handeni just 3 days ago. A woman and a child lost their lives for what is reported to be the third delay in provision of service. For whatever reason, we're still investigating, but as a chief medical officer, as a custodian of technical services in the Ministry of Health and in this country, but also as a custodian of all healthcare workers, the professionals. I really condemn that event, and I condemn all those who, in one way or another, caused this delay. I want to assure that all of you that we're taking all necessary steps in making sure that we investigate all factors. No stones will be unturned. We'll investigate and ensure justice to all parties. Ensure justice to the family and justice to the lives lost. We're here as we do that. Professor, you spoke about having skilled human resources, having skilled midwives, anesthetists, but we also need skilled but responsive. Skilled, but really those who would be adhering to professional ethics, to morals, and always would be there to provide care to our people. So I take this opportunity as I welcome my panelists to remind all of you and all Tanzanians health professionals to ensure that you provide quality of care appropriately. And when we speak about quality, we speak about provision of care, timely, efficient, and patient-based. There are 6-7 indicators of quality, but I'm talking about timeliness to service. If you give service but it's not timely, it's not safe, it's not a quality service. So all of you here, my colleagues, because I'm also a professional, I talk to you with a lot of passion. Please honor your profession, because this profession is God-given. At this point, I really am passionate about this because it has brought me back to this 2 lives lost. But let me call my panelists, and because of time, I'll call all of them together and provide their bios. The first is Dr. Makwani, our very own Director of Reproductive, Maternal and Child Health. If you would like to come forward and take the stage. Dr. Makwani is our Director of Health, Reproductive, Maternal, Child and Adolescent Health, and he is really responsible in planning, designing, execution of all policies and guidelines when it comes to maternal, newborn, child, adolescent care. Clap your hands for Dr. Makwani. Not in order of preference, but now I would like to call Dr. Ziada Sela, who is the Director of Nurses and Midwives at the Ministry of Health. At her capacity,
She's responsible to design, but also to implement and direct all nurses and midwives services. As Professor has rightly said, nurses and midwives are very key and important. You shoulder a lot, and we really appreciate you for all that you're doing. Dr. Ziada is also a graduate from KCMC Nursing School. She's an advocate of improvement of maternal child health. And at this point, I would like to pick up from the very many passions that she has, that RCC, respective, compassionate care. This is something that is really deep to her, and she does not take it only to the nurses and midwives. She has also introduced it to us all, to the clinicians, everyone, to be able to give respectful, compassionate care to all our customers. Please put your hands together for Ziada. The third is Dr. Kengia James. Dr. James Kengia is from the President's Office, Regional Administrative and Local Government. She is an experienced public health specialist who has demonstrated history of working in the hospital and healthcare industry. Kengia, by profession, is a principal dental surgeon, but has turned himself to public health and has done massive research in HIV, in health systems, and particularly in medical education. Please put your hands together for Dr. Kengia. The last but not least is Mary Mwanyika, our very own and a dear friend to me. Mary is the CEO of Africa Academy for Public Health, AAPH. She's an extensive experience in designing, implementation of maternal and child health, but also she has worked with UNICEF and currently as CEO of AAPH. Dr. Monica, at her capacity at AAPH, led efforts to advance the implementation of scientific research, training and capacity building, as well as translation of scientific evidence into policy and practice. And she has held several positions in the Medical Women Association of Tanzania, MEWATA. Please clap your hands for Dr. Mary Sando. So here with my panelists, you have 3 minutes. I revised my time schedule because we put a lot of time in discussions. And as you see here, they are designers or implementers, but also we have people who would represent experiences of care. So they are care providers, but also we have one representing experiences of care. Now I would like to start with Dr. Makuani. At your capacity, would you kindly describe our country's policies, strategies and priorities, priority intervention and aiming to improve reproductive, maternal, newborn and adolescent care? And please put your time, 3 minutes, only priorities and key priority areas. Karibu. Good morning again. First of all, I'm pleased that I've been given this opportunity that I could share where do we want to go as a nation in terms of investing on maternal, newborn, and child health, including nutrition. I would rather say that with the current from DHS and the current results, we see how we implement various interventions. We learned that somehow, somewhere, we need to change our direction. For example, for maternal health, there was an issue whereby we concentrated so much on constructions and the rehabilitation of the health facilities. Current data shows that the coverage of availability of services in the country for the population ranges from as low as 75%
to 85% to some of the regions, whereby the population can get their services within the 5 kilometers. What the major challenge we see now, for example, for the maternal health, the biggest issue is issue of competence, number one. Number two, the issue of practice and attitude. In Swahili, they call it kufanya kazi kwa kazi. And number three, there are issues related to governance, leadership, and accountability. So these are the area. But how mitigate these issues? First of all, we do very critical reviews of maternal death and neonatal death currently. And I would like to take a stock here that our colleagues from the Professional Association, we thank you so much for investing your time in this area so that we can achieve more. Because from this, we identify these gaps and we address them accordingly. Secondly, the area that we thought that we could implement is providing skills to the lower facilities. And an example here is the program we did, mentorship we did this year during the second quarter of this year, whereby we sent about 100 mentors all over the to 12 regions, and they mentored the facilities so that they can impart knowledge to the facilities, to the healthcare provider, but also they can troubleshoot some of the challenges that include anesthesia and etc. The other area of intervention is about the neonatal care. In Tanzania, up to 2018, we did not really have neonatal services. For example, in 2018, we had only 14 hospitals which were providing neonatal care. That means they had at least a ward that could provide neonatal care. Our agenda and priority currently is to scale up neonatal care from the 189, a progress that we have made wards from 189 hospitals to go at least to 80% coverage of all hospitals. That is around 40 hospitals in the country. Area that we wish that we could invest a lot. But also on child health, an area that we think we need to invest, the IMCI. We need to sustain the gains in the IMCI. We have seen post-COVID, there is challenges in issues of nutrition, issues which are preventable from vaccination. We have seen some drops in this area. Also, we want to sustain the previous we can go back mark. So if we look in terms of mitigating quality, we are saying all of us, the area that we need to invest most is making sure all the systems are working, the governance and the leadership. We make sure the financing is okay, but also we make sure our healthcare providers have needed results and approaches it, and make sure the services are delivered accordingly. And we track what we are doing, but also support the availability of technology. That includes... Thank you very much. Ziada Sela, what can you say about the role of nurses and midwives to ensure the quality of care, but also to mitigate maternal, newborn, and child mortality? Karibu. Thank you very much, Professor Tumaini. We all know nurses and midwives, they play a crucial role to make sure provision of quality care in reproductive and maternal, child health and adolescence. By 80%, nurses and midwives provide these services at all levels, 24/7 per day. And in the other hand, when you empower nurses, or full utilization of nurses may reduce maternal mortality and neonatal death by 80%. Utilization of competence and skilled midwives, the professor also said. Also, we all know that nurses provide these services from the community at the dispensary level, health center, and the hospitals. So what we did is to make sure
we build capacity to all nurses to make sure they can identify any danger early and provide proper management to make sure that no complication to those mothers. In the we have experience, as Professor Tumaini Nagu said, our slogan now is respective and compassionate care, respective care and quality and good customer care. Because nurses, they provide these services by 80%, what we did is to make sure direct healthcare providers what to do to make sure they provide these services according to the guideline, the protocols, according to SOPs which we have. So that, in conclusion, because I have only 2 minutes, we all know that if we capacitate nurses, if we capacitate midwife, we'll reduce maternal mortality, but also we have to empower them to make sure that they can provide services, they can even provide counseling to the community, to the client, even to other healthcare providers. But lastly, to make sure we are working together in collaboration, healthcare professionals with other peoples in the health facilities to make sure that people getting the services which they are supposed to get. Thank you very much. Thank you very much, Ziada, for that contribution. Now I'll call on Dr. James Kengia. From the implementation side, James, your role as President's Office, Regional Administration and Local Government is to ensure that service provision and implementation of services and policies at local government. What's the role of implementation of these services at the local government? Karibu. Thank you very much, Madam Chair. In principle, talking about PIORAG, that's where the plan lands. And at PIORAG, our strategy in terms of the implementation is really we cannot run away from the primary care approach. Talking about all the 5 principles of primary care, including the equitable distribution of, in terms of access of services. Point number 2, intersectoral coordination. The issue of community engagement, issue of technology, but without forgetting the issue of prevention, especially nowadays as we are talking about the concept of the people-centered care. And at PIORAG, we have organized ourselves in terms of implementing all the strategies and the policies, and we have a 5-year strategic plan from 2022-2023 up to 2017-2018 that principally have 5 important pillars. The pillar number 1 is all about having the resources important, financing aspect, infrastructures, human resource for health. All those are very important. And the pillar number 2 here is the community engagement. And the pillar number 3, we're talking about effective communication, the issue of information and technologies. But without forgetting the issue number 4, the pillar number 4, we're also embarking into improvement in terms of the research capacity, research, innovation, and evidence synthesis. That is very, very important. So all of us from the morning, we've had a lot of investment that have been conducted in the health sectors. But some evidence that we have nowadays from 2015 to date, it was also aired out about the improvement in terms of the availability of services, the issue of CMOC and BMOC facilities. We continue also the issue of investment, some important infrastructure like the NICU and the like, the CPAC facilities. But of course, it's very important to embark into issue of the community engagement. Community engagement here, I'm talking about of course, the issue of investing in something like the issue of community and also the issue of client feedback. But issue of referral system, we cannot run away from it.
issue like mama is already also aired out in these presentations. But of course, you cannot forget about the issue of data use for evidence. We have some experience in the situation room approach and the likes. But monitoring in the spirit of taking actions through MPDSCR and the likes, those are very, very critical. But lastly, it's important as we're discussing here, the issue of research capacity. As WHO report in 2013 have already shown that it's important that we come up with research that is tailored to our needs. And, but if we look into our healthcare workers, the research capacity in some of the research that we've conducted recently, it shows that engagement is less than 40. So we needed to boost up that levels. But the other very, very important is the issue of client feedback. We are talking about quality concern, but quality cannot happen without effective client feedback mechanisms. Just a last point, a recent assessment for the client feedback that we did, out of 55% of people who visited our facilities, only 40 were able to deliver their feedback. That means we need also to strengthen that aspect. Thank you very much, Madam Chair, for that. Thank you very much, James, for sticking to time, but for making my work easy for the last speaker. We will plan, we will implement our plans for care. But what do our customers say about their perspective of the experiences of our quality of care? Dr. Mary, the floor is yours. Thank you very much, our dear moderator, Professor Nagu. Good morning to everyone. So pregnancy and childbirth generally are events. They are momentous events. They are events that live in a woman, her partner, the family, and community for life, be them good or bad experiences. It is therefore important that we ensure as much as we can that the experiences are good as well as the outcomes, and hence the theme of this conference. We ought to ensure that women receive respectful and dignified care. It is a care that is organized for all women. It is a care that will provide and it will ensure that women are being cared for with dignity, with privacy and confidentiality. Through the services they receive under the umbrella of respectful and dignified care or compassionate care, it ensures that there is freedom of choice and there is no mistreatment for any woman. But also, it is a fundamental human right. So 10 years ago, more than 10 years now, we did not have a clear definition of mistreatment of women during childbirth and delivery. Across the world, there was anecdotal evidence that women come to health facilities, they are slapped, they are mocked, they are retained or detained, and all the issues that really affected the dignity and did not really provide the quality of care in terms of the experience of care. And so global movements came together with a lot of collaboration within the global space. A lot of partners, development partners, came together and commissioned researchers to look at what is truly the issue across the world. It was concluded after the series of collective surveys and looking at data collectively that it is a global problem. It is an international problem that women, not only here in Africa, but even in the developed world, countries like the US and Europe, are being mistreated one way or the other when they come for health services, particularly during the very vulnerable stages of childbirth and delivery. Therefore, through the same movement, there was a need to identify and confirm, is it really true? Hawa wanawake wakija kujifungua kwenye vituo vyetu vya afya, kweli wanakuwa mistreated? Are they being slapped? Are they not being called by their names? Are they being examined without being properly covered? Is there no consent and the like? And therefore, there was also a push to understand truly, let us know whether truly we do have this problem. And that's where science came into play. And so countries like Tanzania, I really would like to commend leadership of our government
for taking up and saying we want to be part of understanding whether this truly is a problem in Tanzania. And many other partners. Fakara Health Institute did a study in Korogwe to look at whether there is prevalence of disrespect use. They found 19% of women reporting being mistreated in one way or the other when they came for delivery. I was fortunate to be a part of a study here in Dar es Salaam while working with Management and Development for Health, and we found 15% of women reporting being disrespected and abused during childbirth. Therefore, we had a comparison between the urban setting in Dar es Salaam and the semi-urban in Korogwe. Colleagues in Kenya did similar. We had similar findings. Globally, about 9% of women across the board reported some form of mistreatment during childbirth. And therefore, this steered way, again, for the global movement to say, we need to do something about this. First time, almost 10 years ago, that the WHO issued the first statement that spoke about and was against mistreatment of women when they come for childbirth and delivery. Following that statement, a series of other movements went along, including development of the framework that speaks about health facilities and guides should provide quality of care. Provision of quality of care includes both the service provision, but also the experience of care. And therefore, following that, even at country level, again, with the leadership of our government, partners, we were able to all come together and say we need to do something about this in Tanzania. Sister Ziada spoke about the RCC guideline. 2019, we also had another bigger guideline. And with that, we are where we are today. I would just like, if the moderator allows me, to speak about, with all this success that we have mentioned, again, tujipige makofi. 81% of women in Tanzania deliver at health facility. Dr. Makwani and team, Sister Ziada and the like. Lakini what does that really say? When women come to deliver in health facilities, we're very happy, we are proud, but then it means the workload is more. It means we need to do so much more. And the time to act is now. Kwa hiyo, with all this gain that we have had, kama hatutajituma vizuri na kuhakikisha kwamba, yes, we're excited, women are coming, lakini we need to enhance the quality of care provided, tutarudi back to square one, where women deterred from coming to health facilities because of the mistreatment. And therefore, we have a lot of opportunities. We have our own tested interventions. We have Thamini Uhai, who tested a companionship program in Kigoma. We have tested open birthdays, interventions in Dar es Salaam. It's great to see that we have tested interventions. We have now women coming to deliver at health facilities. We can seize this opportunity to ensure that the two go together. Increased volume, but at the same time improving the quality of care and the experience of care that women get. Asante sana. Thank you very much, Dr. Mary Mwanyika Sando. Well, that's what happens when you're passionate about the subject. So yes, that puts us now to questions, discussions. I'd like to take up questions from the floor to our panelists, and maybe to anyone in the room. Perhaps all of us are here together to address this issue of quality of care. I have Dr. Bishanga here, if you can bring, or any usher who can bring the mic. Oh, yes, so you can, please raise up your hand. I'll see your hand and I'll pick you. Yes, right in the middle with a green shirt, Karibu. Yes, go ahead. Hello. Asante sana Profesa, na niwapongeze sana wawasilishaji mada. Kwa kweli tumefaidika kwa kile ambacho mmekiwasilisha. Lakini niseme tu kwamba nimefarijika kusikia dada Ziada na daktari Mwisho wote wanazungumza kuhusiana na birth companion, lakini kwenye eneo la respective maternity care, na ndio kitu ambacho kimsingi tunatamani sana tukiimplement. Lakini ninachotamani vile vile, kwa sababu najaribu kuangalia ni kwa kiwango gani
ile guideline ya respective maternity care tumeweza kuidisseminate kwenda mpaka kwenye ngazi ya vituo, bado naona kuna changamoto. Kwa hiyo wakati tunazungumza respective maternity care birth companion, ambao tunaona kabisa kwa kiwango kikubwa sana imepunguza hizi mistreatment ambazo daktari alikuwa anasema mwishoni. Ile guideline kwa kweli kuna kila sababu kama nchi tuicascade ifiki kwa wale wenzetu ambao wanatoa huduma. Na nimefarijika kusikia kuna study tunataka tufanye kuangalia ni kwa kiwango gani matukio haya mistreatment yapo kwenye vituo vyetu, ili angalau kujiridhisha. Ukiangalia ile study ya Korogwe, mimi nilikuwa Korogwe, nakumbuka wakati ule mlifanya study, lakini kwetu tuna sababu ya kurudi tena kuona ni kwa kiwango kubwa wa changamoto ya mistreatment vituo vyetu. Sasa mimi nachotaka kusisitiza tu, na uzuri mkurugenzi hapo yupo RCH, eneo companion ni eneo ambalo ni lazima tuliwekee msisitizo, na sasa wizara zote zije na mwongozo. Tunapojenga vituo vyetu vya kutolea huduma za afya viendane sambamba na quality na issue ya privacy, na hii sasa ije kwa lazima. Tunajenga, tunaweka vile vicubu, lakini bado havikidhi. Ukimwambia engineer bwana, hapa tunataka tuweke privacy, anakuambia hapana, mchoro hujasema hivyo. Kwa hiyo natamani sana sasa iwe lazima, kwa sababu tukiacha vile extra activity ya kuongeza tena fedha kwa ajili ya kuboresha. Kwa hiyo tunapozungumza birth companion respective maternity care, kwa kweli tutekeleze, ishuke chini, lakini miongozo ya ujenzi ije ili tuweze kusimamia. Mimi na imani tutakwenda vizuri. Tunawashukuru Thamini Uhai, wamekuja Geita sasa hivi, na kwa kweli tumeanza, lakini tamaa yetu sasa vituo vingi viweze vingie kwenye mfumo huo. Lakini mwisho, Profesa, juzi tulikuwa na kikao Mwanza wa Haidom ambao wana implement mradi wa SBBC. Ule mradi ni mzuri, na miongoni mwa vitu ambavyo tulishauri, kwa sababu wanahangaika tu na mama na mtoto wakati wa kujifungua, wanatumia moyo, wanatoa mapigo ya moyo ya mtoto akiwa tumboni, lakini wanatumia mtoto yuko hai au amefariki, tofauti na utaratibu wetu wa kawaida. Sasa tuliomba, ule mradi ni mzuri na ni mkubwa kwenye sema kufasili mikoa 5, ikiwezekana tu integrate na component ya birth companion, kwa sababu kile kifaa anafungwa mama, lakini mama kwa muuguzi pale ambapo changamoto inatokea. Kwa nafikiri tukiintegrate hii miradi ambayo inakuja kwa staili hiyo, na serikali ya namna ya kutengeneza mazingira mazuri kwa wakina mama, tutafanikiwa sana, lakini tutapunguza sana matukio ya kwa mistreat wakina mama. Asante sana Profesa. Asante sana. Naomba utaje jina lako na unakotokea. Profesa, mimi naitwa Dr. Omari Sukari, mganga mkuu wa mkoa wa Geita. Asante sana Dr. Sukari. Naomba kuchukua maswali mengine. Utakapoanza kusema, sema jina lako na unakotokea. Lakini pia tunaomba tu summarize ili watu wengi pia swali au watoe comment. Niliona swali upande wa kushoto kabisa kwangu. Okay, right. Naona mkono mmoja hapa. Wakati tunaendelea, kuna mtu mwingine apande juu, kuna mic. Asante, jina langu naitwa Frederick Msigala. Nafanya kazi katika mradi wa Care Family Planning na Gender Health. Nashukuru kwa ajili ya uwasilishaji wa aliyezungumzia namna ya kutoa huduma ambazo zinaheshimu na kuangalia mteja wako ambako, na napenda kuweka kama changamoto, na labda hili lione namna gani tutafanya, na hasa inapokuja tunaposema tunaboresha huduma hizi za afya ya uzazi, inapokuja kwa watu wenye ulemavu, wao wanakumbana na mistreatment, na nyingine zinatokana na ukweli kwamba watu wa huduma wanakuwa hawana uweledi wa namna ya kuwahudumia na nadhani serikali isikivu kwamba wengi wao wa wahuduma hawana miongozo ya namna ya kutoa huduma rafiki kwa watu wenye ulemavu. Serikali hatuoni kama ni wakati mwafaka kwamba tunakuwa na mwongozo huo hawa watu wa huduma ambao
sasa tunasisitiza kwamba wajengewe uwezo. Nadhani ni wakati mwafaka pia kuona kwamba tunawajengea uwezo wa namna ya kutoa kwa watu wenye ulemavu ambao wanakuwa mistreated kwa namna nyingi katika maeneo mengi ya utoaji huduma. Asante sana. Kuna swali lingine kule mwisho kushoto kwa hiyo. Karibu mwisho kabisa. Yes. Good morning. So this is Musa Ogony Mohammed. I work for DSW Kenya. A question directed to James Makuani, and I'm biased towards pregnancy, but among adolescents. We know that we have burden of teenage pregnancy in Tanzania. Tanzania being at 25%, another ban at 25%. So what are the policy and legislative framework do you have as a country? Issues of friendly pregnancy, but among adolescents, of youth-friendly services, and also access to information for us to have specific alone intervention towards adolescents and youth health. Thank you. Thank you very much. That is noted. I'll come to this side. Yes, karibu sana dada yangu. Yes, yes. Just and you should be okay. Habari za asubuhi, naitwa Bahati Mandago, ni mkurugenzi wa kampuni ya Intercontinental Wellbeing Service ya masuala ya Pili. Asanteni sana kwa presentation nzuri na discussion. Mimi labda niseme mbili au tatu. Nilimsikiliza vizuri Profesa Masawe katika maongezi yake, alisema kwamba image zote za kina mama ambao labda wamepoteza watoto au wamepoteza bado ziko kichwani kwake. Mkurugenzi wa kampuni hii kuna counselor sana. 17 kakaangu alifariki na babangu akafariki. Mteja akaja ofisini nikijua anataka nimhudumie, nikamwambia saidieje? Akasema, dada, miaka yote unatusaidia, lakini wewe nani anakusaidia? Siku ndo nilijua kumbe nilikuwa mbioni sababu ya kubeba watu bila mimi kusaidiwa. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza nilielewa umuhimu wa occupational trauma. Je, madaktari, manesi na hawa midwife leo wanakutana na vifo, kila leo wanakutana na majanga, nani anawasaidia? Swali la pili, mama nakuta amejifungua lakini anashindwa kubwa wake, na inaenda hivyo mpaka unakuwa mahusiano ambayo ni tofauti na kina mama wengine. Lakini sisi tuliokuwa kwenye masuala ya mental health tunaelewa ni postpartum depression. Je, kina mama hawa wanasaidiwa vipi kuunganishwa na watu wa afya ya akili? Asanteni sana. Asante sana for thinking about workers of care. Huu kuna swali lingine? Nimeshapata master. Hakuna? Okay, naomba nichukue swali la kule nyuma kabisa, dada yangu with a pink shirt. Mumpe mic. Naitwa Lucia Eustace kutoka wilaya ya Kagera. Tumesikiliza maelezo kutoka kwa DNMS aliyesema kwamba tukiwatumia competent and skilled midwives uwezekano mkubwa wa kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi kwa 80%. Swali langu linakuja, DNMS ni mikakati ipi kushawishi serikali kuhakikisha tunapata competent and skilled midwives at all levels to ensure that consultation goes from the dispensaries, health centers, district hospitals and regional hospitals, kuhakikisha tunaokoa maisha ya mama na mtoto katika kumiti vigezo vya developmental sustainable goals na vision ya nchi yetu. Asante. Asante, naomba nichukue swali la mwisho kutoka kule juu. Niliona mikono kule juu.
Niliona mikono. Yes, karibu. Asante, na mimi sipo mbali na waliozungumza, but my concern generally is about the rate of depression and anxiety disorders. According to research ya WHO, katika wahudumu wa afya is almost sasa kama watu ndio watu depression kiasi hicho, how to operate. Kwa hiyo mimi ninachoomba kwamba ifike hatua sasa tuwe na occupational na swala sambamba na yule kwamba watu wanaumwa hao tunategemea watahudumiaje hao wateja. Asante. Asante sana. That was the last question. Maswali mengi sana lakini muda sasa kumkaribisha Dr. Mkutano ajibu maswali yanayofuata. Nitawakaribisha. First and foremost, I think that was asked was related to I would like to summarize in the following ways. It is true to have respect for maternity. Number you need to have is permissive infrastructure. And I don't want to repeat what we really advocate, and if you inside there, it narrates very on issues of infrastructure. And this is regardless where you are, who you are managing. I've seen this in Katavi region. It worked at the district level in the remote areas within the health centers. And they were transformed. I could see the pastoralists coming there and enjoying being with their companions spouses in this. So we call upon the regions and districts. For us as a ministry, our duty is to provide that permissive architectural that would allow at the end of the day to head to results. And I just say thank you, my colleague who talks about disabled, and the ministry has started to address these issues. But the start does not guarantee that it will be ready by tomorrow. But at least we have started to make some milestones in these areas, and we need to address it, making sure that all kinds of disabilities are accommodated within our scope of care, so that they are as well our fellow citizens and they have to enjoy these services. Regarding the teenage pregnancy, it is true, it's a challenge. We have some few milestones in this area. We have managed the teenager pregnancy from 27% that was reported in 2020 to 22%, which has been reported recently in DHS. It tells us that progress is not recommendable. We need to increase the pace, and I think this is a multi-sectoral issue. Not only talks about the Ministry of Health. We need to make sure to encourage our colleagues from other sectors like education as well, to address that area which is called the age-appropriate sexual comprehensive sex. That is an area we need to norms and mode of operandi within our other colleagues in the art need to be also they need to be encouraged to take these interventions. And I thank God that we managed to launch the NAHIA that talks very widely and more extensively challenges that face adolescents. And I think we are making some progress, but again we need to encourage our colleagues to change the old thinking to come with the modern challenge, modern thinking that would address our modern needs. I just saying it is easier saying I'm treating you, but it is difficult to say who is going to manage your personality. I just echo that one, and it was an eye opener.
And thank you, Madam, when they pointed out that. The best I could say is take it and see how we can manage it accordingly. Thank you very much. Thank you much, Makwani. Ziada now, perhaps those issues that were not Dr. Makwani, maybe not repeat, but particularly respective compassionate care and the role of human resources in care. Asante sana Profesa. Ni swali la RMO Geita, Dr. Sukari. Ni kweli tunao mwongozo wa RCC ambao hatuja disseminate mpaka huko chini, lakini ni kwa tuna merge, unakuwa RCC na RMC unakuwa mwongozo, and DNOs, RNOs and judges watakuwa ndio kwa wa RCC kazi zote, na waita kwa ajili ya mafunzo, na tayari tumeshaandaa KPIs na kutakuwa na scorecards kwa ajili ya kupima katika levels zote kila huduma inayotolewa. Lakini sio hiyo tu, tunafanya assessment kwa mkoa wa Dodoma kwa ajili ya internal client. Amesema vizuri sana pale nani anatutibu sisi watu wa huduma, and the complaint ilikuwa iko very high is internal client. Mara nyingi pata lakini hatujui ana changamoto ngapi. Kwa hiyo na yenyewe tumefanya na imekuwa ni eye opener to us. Itakuwa rahisi sasa tunaanzia wapi. Lakini nimtoe pia mashaka ndugu yangu pale ambaye CBRT wakati fulani pamoja kwenye hili la hii guideline, na lenyewe tutahusisha la tuweke watu wenye ulemavu, manake huduma itolewe sawa kwa kila mtu, whether you have money you don't have, haki ya kupata huduma inavyostahili. Tumeweza kuintegrate pamoja na health literacy kwenye curriculum kwenye MUHAS. Tulianza na MUHAS tukaweka KSMC pamoja na Bugando, na tumeona imefanya vizuri. Kwa hiyo sasa tunataka iende kwenye vyuo vikuu vyote na baadaye kwenye hizi middle kada. Kwa hiyo hata anapotoka anakuwa anaifahamu kabisa RCC, sio tu kazini. Lingine lilikuwa ni la serikali, swala la yeah, is true. Changamoto, na mnafahamu kwenye swala la wakakaa mtaani hata miaka mitatu tilie bodaboda, alafu ndo tunakuja kumpa. Kwa hiyo tunauandaa wa swala zima la induction course employees. Tutafanya clinic ambao mwongozo ulikuwa iko mbalimbali, na wenyewe tuna image ili tuwe na mwongozo mmoja. Lakini pia tutaanza kuweka hizi preceptor corners ambazo hawa wakunga, wauguzi, any healthcare provider ambaye atapata nafasi ya kupractice kabla hajatoka, anaona na changamoto gani, manage ambaye labda ana naifanyaje. Lakini tumeweza kupunguza maternal mortality, leading causes of this maternal mortality, PPH. Lakini hatuwezi kumanage PPH, we can, lakini we have to practice more and more to make sure kwamba mortality due to PPH na kwenda kwenye zero, sababu ambazo hatuwezi kuzizuia sisi kama wataalamu. Nafikiri hayo ndo alikuwa Professor. Asante sana. I think the last if there are questions for particularly guidelines in kwenye infrastructure, and please take the two to get to respective compassionate care, is a woman, but also services infrastructure should be also
in such a way that disabled, physically and mentally challenged people can access care and care with respect and dignity. Thank you very much, Madam Chair. By Dr. Makwani, and as PRAG will continue implementing in line with the existing policy guidelines. But I wanted also to touch base on two important areas that was also aired out by one colleague here, in particular the issue of adolescent cases. So we have, linking from the policy to implementation, we have the comprehensive council health plans with 13 and private stage. And if you go into that guideline, number 1 out of 22 interventions is an opportunity to budget for the adolescent cases. So at the level of the council or facility financing, we're also able to budget at the level of the level. But point number 2 that was also aired out was the issue of caring for those who cares. So for that one, in a PRAG strategic that I already mentioned, we also have a parallel quality improvement roadmap with 11 strategic objectives. Objective number 3, we are client worker safety. In our discussion, we've already started some implementations and will continue. In particular, we are conducting the master class that we conducted for the worker safety, collaborate with the Workers' Compensation Fund in Tanzania and WHO Afro. Some of the that will continue also improving. Thank you. You have something to respond to, or your final statement if you want. Hello. Yeah, thank you. Professor Tumaini. I think one thing ambayo ningependa niongezee is the fact that we have evidence, and at least historically from what to talk about was really the historical perspective of how we've come about bringing the issue of respectful, dignified, compassionate care. Kwa hiyo, when I look at all these significant milestones achieved, progress, I think it is that we also factor in continuous learning. So it's the science, the global community to take this agenda, and even at us level, do to hakikisha with leadership of Dr. Brenda, they've done a lot of trying to how to measure respectful maternity care, and therefore that's one of the low-hanging fruits. Lakini maybe the last thing is, as Dr. Makwani said, we have talked about how effective the compassionate care pilot project has been. We have our colleague in Singida. How do we bridge that gap? Kwa sababu tutatoka hapa, how can we facilitate the intersectoral move so that kweli when we plan on new labor wards, expansion, renovation, we take into account. It starts with that. In a champ, we can try and see some of those low-hanging fruits which do not require so much money, rather kuzitake up. Kikubwa, if 90% of our women wanakuja antenatal clinic, and we have seen the kwamba 34% sasa hivi wanakuja before the first 3 months, and 4 or more times. Kwa hiyo there are opportunities of bumping into these with this or the other. Kwa hiyo also try kuangalia, it could already be in plan, lakini kuangalia how can we enhance our communication and they are on what to expect even when our are so constrained. Kama alivyosema Bahati, burnout inakuwa ni kubwa, lakini mama akiwa na uelewa wa what to expect, akifika akakuta provider ni mmoja and there are so many, najua okay, she has to handle those more etc. Kwa kama tungeweza kutap into
our provision of antenatal care services and how to enhance that. I think that would also do. Yeah. Asante sana, Professor Nago. Thank you very much. Ladies and gentlemen, let's give another round of applause to our speakers, our panelists. So I think there's more questions, but we didn't have time for them. I would like to summarize a little bit. I think to roll up our sleeves and get to work. And in terms of quality of service, then we think of the two areas. One is the provision itself, but think about the perspective or perceptions of our which are the areas of service. And two, physically and challenge should be part of the equation as we think of our quality of care. But the third is health, to the client, to the caregiver. As we close, I think I'd like to close up with a statement that was given by Mary, that when we empower community their rights, they also, and expectations also, I think they would be challenged, but also they will take challenge. I close up by giving you a very, very good experience. Yesterday, as I at Morogoro Regional Referral Hospital, I came delivered at 21 weeks. She had a little baby, 100 grade, and she had her as a cancer. That was really beautiful. I couldn't take a picture. It gave me a sense of purpose that we are doing quite a lot. It was 500 grams. By the time I was taught, when I was doing my obstetric and gynecology back then, I was told any woman delivered below is an abortion in Europe, but at 21 weeks, 500. Yesterday when I saw the baby 100 grams, the woman was really positively charged, very hopeful, and she was really into it and into care. Beautiful scene. She was really well counseled into participating in care. So the last sentence I want to give to our clients as we also take responsibilities. Very much participation. Another round of applause for panelists and the chair. Okay, perfect. That's deservedly the first plenary of the and we should all agree that was fantastic, with a good combination of experience, sense, background. So, ladies and gentlemen, now we are officially behind by one, but don't worry, we're gonna make it. Okay, let us cooperate, and we're gonna be able to make it. I want to take you through the program of for the remaining of the day, so that we are aware of what is ahead of us. We just finished the first plenary, which was chaired by Professor Tumaini. We're gonna be two breakout sessions where we're gonna have people going into different rooms, and I tell you where the room exactly you in those rooms. Then after that, we will have to come back here into the main hall and have the second plenary, which is also an amazing topic on essential surgery, anesthesia, and the critical care practices in Tanzania, looking at the challenges and opportunities for improvement. If you look at the panelists in that session, you would agree that it will be equally this afternoon. So please don't miss coming back after the breakout session. After that, then we'll have a break, and we're gonna a break for posters
lunch break. So when the second plenary, we'll be going out for lunch break, as well as visiting the posters, which are digital posters. I'll tell you. And just to let you know, being innovative, this conference does not have an organized lunch. It is a kind of choice lunch where you're going to meet the vendors outside. Choice. So you please ask about the ushers. Ushers outside, and they will direct you to that. Unaona mkurugenzi anakuja, labda kuna habari nzuri. So Dr. Makuani, because participants, is buying lunch for everyone. And with that, he's saying he's going to distribute the coupons for you to go and pick the food. So, Makuani, the chair of the steering committee. So that's how it is. There are multiple vendors. You have a coupon for the lunch, and you will go to the type of food and pick the meal. Okay? Anytime when you are ready from that break. So hakuna kupanga foleni kwa ajili ya kupakua chakula. Now, the most important session, one of the most important sessions, will be in the afternoon. We'll have an official opening ceremony. That's going to be, here. And we are expecting a very high-level delegates to be with us. And we can't mess up time for that. So that will start around hours this afternoon. And they will guide you through that process. Into the breakout sessions. These sessions are going to be led by the moderators or by the chairs. And for those who do not have a program, if I can direct you, if you are interested into RMNSH system, please go to Ruhaha Hall. System strengthening, Ruhaha Hall. If you are interested into antenatal care services, please go to Kumi Hall, and the ushers will be outside this building. They will direct you. Most of these are on the other side, this side or the other side, the left or right hand side, and the upstairs. Interested into teenage pregnancy and adolescent, please go to Sadan Hall. If your interest is in immunization and vaccination, you go into Afya Hall. It is on this side, and to learn more about JNCC and the disrespect, which was a topic this morning as well. This is going to be covered in Uduzungwa Hall. And if you want to understand more on the promising studies and the research, including prospective studies, please join us in Igombe Hall. Ladies and gentlemen, that being said, we expect the sessions will be able to start in 10 minutes. In your respective rooms. It will be a session, and we meet back here at 12. Please, moderators of the sessions, don't over because we need them back here in naomba sana na viongozi wa sessions, usipitilize muda wa session. Ruhusu watu waondoke. Nyie panelist muendelee huko kama wale mnao present, lakini participants warudi hapa. Natakia kila laheri katika sessions zinazofuata.
I'm confused. Okay, and so are you time move the video and the presentation? Yes. Yeah, I mean the duration. Yeah, yeah. Yeah, you can manage in 3 minutes. 3 minutes. Okay. Okay. Mhm. Yeah. Wapi? Wapi? So this is working. Yeah, because you have some limitation in time, I wonder whether you can make it the video and your talk 20 minutes. Is it possible? Yeah. Sure. Yeah. And we also have some. Yes. What is it? Is that PBI? Yeah. Okay. Kwa ajili ya session ya Safer Birth is based on 12 years of research, resulting in more than 100. It started in one hospital in Tanzania, and it's now being scaled up to 30 hospitals, providing care for 100,000 births every year. Yeah, yeah. But there are additional programs, and they are addressing some of the other topics. So we're with Gota, actually another 5, and that has some slide, and that's all. But I think there are 2 videos. Maybe we could make you make. Poleni. tunatesti kama mnaogopa vita wa mwogopi. we see if the other file has a few words in it. I think it looks like there are 2 videos. Can you maybe just make No, one? this is not a video. This is not a video. It's just to say it stops there. So there is not a video. This is the last line. So this one. Yes, I'm not showing that. So maybe we can hide. Is it okay? Yeah. You want to see the other? If I can see this. Thank you very much.
Our vision is a world where us Safer Birth Band of Care is a program to improve quality of care on the day of birth. Safer Birth is a package of clinical training tools. Clinical tools, Moyo, Nelbit, and uplight bag and mask. And for training tools, these are neonatal live and area. So this is also the simulation-based on-job training. This is low-dose, high-frequency training, which is guided by local data. So altogether, this is this. Safer Birth is based on 12 years of research and collaboration, resulting in more than 100. Care for 100,000 births every. Encouraging mothers and children are getting saved. For facilities that are implementing EC, 50%. Nafikiri itakuwa baada kama hawa si kompyuta. Nafikiri ni disconnect ikifika muda nitana nini. Sababu tumesha testi. Labda uhifadhi. Niko already na you never know nani ameingia. Ngoja niitoe. Wewe upo ndani. Basi ngoja niache.
Hello. So this session is supposed to begin now. I'm asking ushers to move to the different rooms. Call the people to come back to the main. Ushers and steering members, naomba mtembee kwenye vyumba vyote, na watu wote walioko nje tunaomba tuingie hapa ndani, session inaanza. We are behind time and we can't afford losing more time. Ushers and steering committee members, please go around the rooms, ask all the people to come back to the main. This session has to begin now. IT, kama kuna presentations, naomba mziweke tayari kwa sababu the session will start in the next. May I request that everyone comes back to the main hall. Ushers and the steering committee members and organizing committee members, please come back to the main hall. Yes. Yeah, I'll save. In the presentation of okay, ianze kuplay kabisa. We need to get it away in the text. So let's do this. Yes. How do we get into the show image? There, I think. Let's see now. No, I'm sorry. Can we turn down the sound? Our vision is It stays. It stays. I think we will move it on. Sorry about this.
Is it out now? Now it's out. So it's Our vision is a world where all births are safe. Safer Care is a program to improve care on the Safer birth is Okay, so Our vision is a world where births are safe. Safer Birth Ban is a program to improve quality of care on the day of birth. Safer birth is training tools to Moyo, Nelbit, and upright bag. And for training tools, no Natalia and Mama Natalia. So this bundle coupled with the on-job training. This is low frequency training, which each local data. So altogether, this is a bundle. Safer Birth is based on 12 years of research.
Umeona? Tutakaa tufanye postmortem kwanza. Leo imevurugika. Karibuni tena. We're going to be starting in 5 minutes. In 5 minutes, I'll over the kuna watu wako nje waingie tadharisha moderators wote wa sessions is a blackout. When you are allocated 1 hour, tumia 1 hour. If you can't manage the time, then you have to let the people go. Vinginevyo sasa ukikaa na watu kwenye session unasababisha session nyingine zisifanye kazi. Start your sessions in time. People go. Rudi ndani kwa ajili ya kufanya
opportunity to improve. Once our the use to communicate who is a member. So the meeting with elect ni rais mtaraji Sunday Dominic is for you to take over. Talks about getting the title is clearly displayed. Essential anesthesia and the critical care practice in Tanzania, and about to substrate and the quite a focus and the potential people you and our key Dr. Of clinical free on various build for the in this is the society in but also quite significantly especially on the card of anesthesia in Tanzania. His contribution chief. Asante
in but one talking about delight one high dignity idiots who's Professor who saw us learning ground life have said of restraint yeah we to back before now or the about the country one day building resilience or the building blocks that of us are and structure help for under as financing and conversation some the who time have our the key health safety in safe assessment of patients before surgery, marking where surgery is quality services, communication list has to be the to address a straight foundation is the
too long. And behind explained by the position the gap. Anesthesia is pivotal in making that well off before our meeting now. So somebody can you train months have competent service providers. After I set operate quickly without pay. Professor Masawe warned me before I came here that she has worked in this country long enough to see the development of trend that needs to be looked at critically. That is of people taking pride in their ignorance and defending their pride. Ladies and gentlemen, we need to be very careful. If safety is going to be part of our service delivery, then we need a student every single day. Student is those who know more than us, even from those who know knowledge. Because it is the combination that will give us delivery to the best. And that this can be standardized on the spectrum of health delivery in our country. Checklist is a system that allows for items to be listed and to be followed to the latter before the next stage is important. Medical fraternity borrowed this from the aviation industry, where pilots have books that they have to consult before, during, and after their flight. They are so strict that the systems that help operating aircraft have embedded in themselves a way of ensuring that our safety is overlooked. I was privileged in my previous office to visit a factory that manufactures aircraft. The air is straight. I was surprised that 84 aircraft have the engine running. There are certain things that must be before the engine takes over the responsibility of running. And I was informed that they are so strict that if any of the steps is ignored, the aircraft is just not going to take. Checklists ensure important safety measures are not overlooked. And this country has contributed to the surgical checklist that is available around the world,
because Ifakara Institute hapo kelele zimeondoka will laud the effort na kama that inakuja Ifakara kuja Institute is doing. Please bear with me, I was consulting with the moderator because time seems to be on the other hand. So allow me to summarize by saying Ifakara has been contributing to the world of science, providing evidence from third world based researchers and informal practice around the world. What we don't talk most of in this country is critical care. Not because we don't want, but I think knowledge about the critical care came in a little bit too late. The intensive care team is very crucial to ensure results are optimized for patients that come under care. Not a single member of this team is to be ignored because each one plays a very, very significant role. Medical, surgical, pediatric, and neonatal are some of the areas that require specialization in providing care for patients that are very sick whose organs there's component. And auto West lead lead of I but sure
those who have been, they know about Mama Natali, they know about the penguin sucker. Now there is a gentleman here, Tore Laedo, the founding chairman, executive director, and the lead for Laedo Foundation, Laedo Global Health, as well as Laedo Medical. He has been working with various institutions, including government, NGOs, professional associations, and researchers, to design and promote low-cost, life-saving, innovative solutions that are used not only to build the capacity of various cadres, but also to be able to provide care when needed. Mr. Laedo, karibu sana. Karibu sana. So, while Laedo is taking a podium, I wish also to invite Dr. Edwin Lugazia, a teacher, and Dr. Lugazia is a senior lecturer at MOAS and has been working around to improve access to anesthesia and critical care through teaching, but also community works, especially building capacity of various cadres. He has done a lot of research and work, but quite significantly recently is working on improving access to simulation training through MOS project. Dr. Lugazia is also one of the founding members of the Zoom MPDCR, coming from SATA, where is the president, and the other affiliation that because of time I may not be able to say. Karibu sana, Chief. But we have a young blood in this session. We have Dr. Karima Khalid. Dr. Karima Khalid is a passionate critical care and anesthesiology expert, currently at MOHAS, a lecturer, but also pursuing a PhD in a subject that is very close to what we'll be hearing today. So, guys, you have a very well panel, but because you want to see some innovations, maybe let's start with Laedo, where we're going to have a video and then a very brief presentation on what is available to be able to train our providers, but also improve care. Karibu sana Tore. Round of applause, please. Hello everyone, it's a fantastic pleasure to be here. Since we don't have too much time, I suggest we start with the video. Our vision is a world where all births are safe. Safer Birth Band of Care is a program to improve quality of care on the day of birth. Safer Birth is a package of clinical tools and training tools. Clinical tools, Moyo, Neobit, and Uplight Bag. And for training tools, these are Neonatalia Live and Mama Natalia. So this bundle also coupled with the simulation-based on-job training. This is low-dose, high-frequency training, which is guided by local data. So altogether, this is a bundle. Safer Birth is based on 12 years of research and collaboration, resulting in more than 100 published papers. It started in one hospital in Tanzania, and it's now being scaled up to 30 hospitals, providing care for 100,000 births every year. Manyara was the first region to implement SBBC, and the results are encouraging. Mothers and children are getting saved. For facilities that are implementing SBBC, we are seeing a more than 50% decrease in maternal deaths. The same way, lives are being saved in newborns. Based on the positive results so far, the World Bank's Global Financing Facility has awarded another $8.5 million to scale up to 140 hospitals. On behalf of the Minister of Health,
What I can say, we did it in 5 regions. We learned a lot. The issue is we have to scale. We have a huge pace at the government to take the technology, to take the technique, and make sure that we make sure within 2 years all regions in Tanzania are covered. So I think the whole success of SBBC is the result of the engaging the government, and we have seen that from the regional level to the district level, but also to the healthcare workers, they all know that this is the project that is supported by the government. So they do it with the high fidelity, but also with high confidence that they are going to save their lives. If the Safer Birth band of care is scaled up nationally in Tanzania, more than 25,000 lives could be saved every year. So allow me to give a few comments to this program. It has, in the video, it started some 12 to 14 years ago, and here is a cover story from the Citizen, the day it was launched in September of 2009, and it was named the Helping Babies Breed Program. Tanzania was the first country in the world to do a pilot study on this. It was led by the lady, or the doctor, shown here, Dr. Georgina Musimo, and the Ministry of Health. And it showed that when well implemented, this program had the potential to reduce early neonatal mortality by 47% and stillborn by 24%. But this was in 2011, the study was made. Since that time, a lot has happened. And this is very important because it's been an iterative program that has been informed by 25 finished and ongoing PhD studies. And so far, more than 100 peer-reviewed papers have been published based on these studies to inform the next steps and the next improvement of the program. Importantly, as you see pictured here, most of these PhD students are from Tanzania. Actually, currently there are 9 Tanzanian PhD fellows. 5 of those are female, 2 of them are female nurses. So this is really a program in Tanzania, by Tanzanians, and for Tanzania. As you heard, it will now scale up to 140 hospitals. And there are many organizations that also support this one way or the other. I like to, in particular, mention JAPIGO. And as you also heard, it consists of, in its current latest version, of 4 elements: training innovations, clinical innovations, continuous QI, measure to improve is a fundamental part of this program, and sustainability by transferring from being donor funded to being embedded in a national health budget with funding help from the World Bank. The title of this session is Safe Surgery, Anesthesia and Critical Care Practices in Tanzania. So allow me just briefly to say that the Ladal Foundation and Ladal Global Health is very privileged to work also with other programs in the country. Actually, more than 10 educational modules have now been developed, and that includes helping mothers and babies survive program. We worked with Tama and Pat for the 50,000 Happy Birthdays program. More than 30 nurses and midwives have been trained over the years in this program. We are working with SATA on safe obstetric anesthesia in scaling up in Tanzania the vital anesthesia simulation training and the safe anesthesia from education training programs that the previous
speaker, Dr. Opoke, knows a lot about. We're also working with Agota for safe C-section training, which is very important now that with treatment is being expanded. And we are working and will continue development with EMAT for the implementation of basic emergency care, a program that has now become a signature anniversary program of WHO. And their ambition is to include Tanzania as one of 25 countries which will train 25% of all nurses and midwives in this course by end 2025. Thank you very much for your attention. And let me say, if anyone wants more information, I forgot to mention, there is a session, a breakout session encircled here tomorrow afternoon. And there is also a demonstration of these programs at the Haydn booth and at the Laral booth in the exhibit. Thank you very much. Another round of applause, please. So the stage now is set for a very informed discussion, and I wish to invite Dr. Karima. I'm a layman here, and I see like, I don't know anything happening here. So possibly you bring us to the basics again. You tell us about, when you talk about safe surgery and pertaining to obstetric care, with context of this country, what do you have to tell us today? Karibu sana, the mic there. Thank you very much, Sunday, and it's an honor to be here to be speaking to all of you about surgery, anesthesia, and critical care. And in that, there's a lot done within our anesthesia and critical care arena, but I will take my time to speak mostly on the essential emergency and critical care as pertaining to the perioperative care in obstetric, and also with all the patients that we are seeing covered in this conference, from the neonate to the child, to the adolescent, and to the mothers. So when you talk about essential emergency and critical care, we're talking about the care that all critically ill patients will receive, irrespective of their age or their sex or their diagnosis. And this is the care that should be provided in any hospital in the world. This care has been shown to be, we know that there's a large burden of critical illness in the world, and more than 90% of this burden is seen in the low and middle income countries. And a high percentage of this caused by mothers and newborns. So to be able to take care of these patients, we need to provide them with the most essential care that they need, which is critical care. Not to be confused with intensive care. Critical care can be given at different levels, which is starting from the fundamentals, which are the very basic care, and can advance to the most advanced care, which is the intensive care that we provide in the ICU. So when we talk of critically ill patients, these patients can be found anywhere in our facilities, from the emergency department when they arrive, or the maternity wards, and their care needs to extend, and they can also be found in all the wards that they're admitted in, because critical illness can happen at any point in the span of a patient while they're in a facility. So this care needs to be provided from the emergency unit, maternity unit, to the wards, to the ICUs and the HDUs. And these patients, we have done studies that have shown that critically ill patients are actually mostly found in the wards. More than 95% of these patients are found in the wards. So our role is to make sure that our wards can provide the care that is needed to support these critically ill patients, and that our ICUs only receive the patients that really need intensive the ventilation, functional care that we
we, the people who have been trained to do this, can do in the ICUs. So for us to be able to do this, we need to make sure our wards are equipped well to provide this care. We have done studies in facilities in Tanzania, and we found that our facilities actually have the resources that are needed to provide this basic care at around 87%. So we have the resources, we have the people, we have the equipment and the consumables and the drugs, but they are not readily available when the patients need them. So what is happening is that I might have a pulse oximeter, but when I need to use it, it's locked up somewhere, or it has no batteries, but it's there in the facility somewhere. So it's not service to the patient when they need it. So the readiness was actually much lower at around 57%. So we have now, as Tanzania, a national strategic plan, which is meant to improve this care, and we'll talk about this in more details tomorrow with the people from the ministry in our breakout session tomorrow at around 5 o'clock. We can hear more details from our people, like Erasto is here and he's going to be talking more about this. We also have, with the ministry, an implementation plan geared towards improving or making sure, or finding the best strategy that we can use to make sure that this very basic care is being provided in our facilities as it is needed for our patients. Thank you. Thank you, Dr. Karma. And I wonder people whether they appreciated what you said. Makofi. Thank you. So, connecting to what Tore presented and what we heard from the keynote address, every time that I hear about critical care and anesthesia, you talk about how you put in the quality improvement processes. And Dr. Lugazia, through SATA and his own personal initiative, has worked a lot on that area, and I know how much passion you have on quality improvement processes. So tell us what you wish us to hear on that very important area. Karibu. Thank you, Dr. Sande. Well, I'll start where Karima left off. Critical care should not be looked at something or service that is provided within the confines of a room. Critical care should be anywhere. Wherever you see a patient, wherever providers are providing services, it's an area that should be ready to provide critical care. I'm surprised, okay, well, that's something we need to talk about. In this room, any of us can turn and become a critically ill patient. If you look around, we don't see any preparedness. So, quality and safety of the service that we provide, be it anesthesia, surgical, and critical care, should start with emergency preparedness. We should know that anybody of us can change at any particular time. This goes to say that in any facility we are providing services, even in public gathering, we need to be prepared to manage these conditions. That's one. But well, when we come to the subject matter, we are talking about quality and safety of anesthesia, surgery, and critical care. Let's look at the attributes of quality. One should be the access. The question is, do we have access to surgical, anesthesia, and critical care services at all levels in this country? Or do we have the appropriate infrastructure, the system for referral, so that each and every one of us who need these services has access to them? And then if we have access to these services, are they provided in a timely manner? And who is providing these services? Are they client-centered? Do they have component of safety? Can we afford the services? So these are the areas that we should be talking about or considering when we are trying to discuss quality and safety in anesthesia and critical care services. Well, looking at this subject, it's a broad subject, as I said. The best way to approach it is to have system thinking approach. Dr. Mpoki talked about the building blocks. If you are to address the quality and the services that we provide, let's start looking at the building blocks. I'll start with the human resource. For the infrastructure, we thank the government, they've done a lot. Right now, even in the villages, we have the CMOC facilities. So these are facilities that are equipped with the theaters. They're capable of providing anesthesia, surgical services. These services, we have the ICUs, emergency, they're well equipped. So the only drawback or the pinch in the service provision is the human resource. We don't have adequate number of trained human resource.
We don't have quality providers. We have providers, yes, in numbers, but the service that we provide leaves a lot to be desired. This is not by chance, it's because maybe we've not trained enough. We've not given the basics that we're talking about on critical care. We've not covered the basics of patient safety, basics of quality of healthcare. It's not that the issue of providing services. Does the service that we provide have all the attributes of quality? So that's the question that we should be asking ourselves. Well, the answer is we all know that we are still far behind. There's a lot that needs to be done. So what can we do? One is capacity building. Let's go out. We've been doing away with the task sharing, task shifting. I think it's high time that each and every one of us would like to be trained by a fully qualified specialist. So let's move out of the task sharing, have strategic plan that will ensure that by 2030, we have adequate specialist level at all levels according to the recommendations to work on these people. And then for those who are already in service, what can we do? We can build capacity for them by having supportive supervision, mentorship, but we cannot mentor somebody who has not acquired the skills. So that's where training, dedicated training, use of innovative, use of simulations comes in. Simulation because the learner is protected or the provider is protected, they take as they can, and then, but you have a constant supervision, somebody who's ready to point out the mistakes that we've done, and then you can't repeat the same thing. And when it comes to anesthesia and critical care, you cannot just train on patients. You need a simulator, you need a protected way of learning. So that's the way to go. So human resource, let's go for that. Infrastructure, I'll come back to infrastructure. We have the theaters, we have the anesthesia machine, but are they functional? Do we have capacity to monitor these patients? If they code or they have cardiac arrest, do we have defibrillators? Do we have advanced supporting mechanisms in the ICUs? Okay, they are there. Are our people trained to run them? And if they are trained, do we have enough biomedical engineers, biomedical technicians to support them? We don't have enough number in all the facilities, and even if they're there, they might not be trained or oriented on these machines. And if they're oriented, we don't have a structured planned preventive maintenance in place. And if it's there, do we have the budget for it? So there are a lot of things that are, all it needs is political will. Let's come out of the shell of playing the double game, call a spade a spade. If you think the quality is not good, say, well, the quality is not good, but I have 1, 2, 3 to address the problems. Let's not go blinded that we are doing well and then everybody claps for us. No. For a professional, that's not the way to go. Let's call a spade and then put on the table that, well, you've given me the task, but I need 1, 2, 3 to perform well. I have a challenge here. Can you facilitate me in this way? So that goes for calling for advocacy. Let's advocate for quality anesthesia, critical care and surgical services. And this starts with training the patient, the clients. Let them know the quality that they should expect to get. And then they'll bring the challenges. We'll educate the politicians, educate the partners. Resources shall be mobilized so that we can move to where we want to go. Yeah, I think that's all for the fun. Thank you, Mr. President. I know when it comes to quality, again, you may talk the whole of that, and I think we still need to see how much we work on those solutions. So I think the time we engage the audience, and we'd like to receive your feedback, questions, comments, and for us to get a number of contributions. I'll be happy if you can make your contribution as straight to the point as possible so that we have a lot of people engaging on this very important subject. Karibuni sana. And that is an opportunity to contribute. Dr. Chetan, yes. Dr. Hamed. Okay, so let's start with Dr. Chetan. Karibu. Thank you, Dr. Sande, and I congratulate the panel for this great discussion. I'm an obstetrician gynecologist, and I happen to be one of the steering committee members of the MPTSR Zoom meeting. And from my experience over the last 2 years with the mushrooming of the CMOC centers and the young junior doctors,
serving them. We always complain of poor skills. And I'm happy that Lerdal and Dr. Lugazia and Karima have been talking about improving skills by simulation. I would ask these policymakers and stakeholders to disseminate these centers like Chipe in other centers of higher education in like Bugando or Mbeya, so that all those areas who have lack of such specialized and have that training, so that we improve the outcome of our clients. And about critically ill patients, we have found that a lot of patients who are being transported from the dispensaries to higher centers for example, it reverses shock. So I have been trying to advocate with Dr. Sande about the availability of anti-shock garments. You know, the anti-shock garments, initially they started with the US Marines when they were fighting in Vietnam War, and they are the ones who have discovered this. And then there was a midwife in San Francisco, Suellen Miller, who took this up, and this has saved a lot of lives. So most of the time when these patients come in the ambulance, reach after 100 kilometers or 200 kilometers with rough roads, the cannulas are all out of the veins, and the patient is with irreversible shock or brain dead and on inotropic drugs. So I think if we can improve the availability of these type of innovations, it will make a difference. Thank you. Thank you, Dr. Chetani. Dr. Hamed Mohamed, karibu Chief. Hello. Is it okay? Yeah. Thank you very much. I think we have gone a long way in the field of anesthesia. I remember my first appointment as a medical officer. I was sent to the region of Mtwara, and not in the town of Mtwara, actually to the district of Newala. That was in 1978. And we were two medical officers in the district, and we were, should we say, jack of all trade. I don't know whether we were masters of none, because all sorts of surgery we were supposed to do. No consultation, no referrals, no communication, stress, water scarcity, and almost the whole night when we operate during the night, somebody has to use the torch to help you. So I remember the ones giving anesthesia, not trained in anesthesia. So ketamine was our savior. And I remember I was operating, and the theater nurse, he has to give first ketamine, and he was asking me, Daktari, nyama? I said, nyama, what is it? He meant actually intramuscular or not. So we, as I said, we have gone a long way. And I stayed in Newala for 3 years, and for all 3 years we are doing all the types of surgeries under ketamine. So the question is, Balozi, ambassador, mentioned about people who are giving training for 3 months. I don't know whether he hinted that something like it's a joke, 3 months training in anesthesia. Then at that time, I think Tanzania started to train a lot of AMOs in anesthesia. But the question still remains about safety and quality. How do we balance this equation of quantity? We produce a lot of quantity-wise, our transformation of quantity into quality, and from the perspective of safety. This, should I say, the dialectics of quantity and quality
vis-a-vis quality and safety. Intervention audits should be targeted, and we should learn from the monitoring evaluation that we do. But from there, let's so we have Makofi. Yeah. So let's answer the questions. We have high impact proven interventions. Every donor come in, we give them a region, a space, they implement, and at the end of the day, they give us a report after the closeout of the projects. We appreciate the good work that's done, but we just drop it there. Those who are trained, they are trained as trainers because there's nothing else to motivate them. They even stop implementing the good thing that they've achieved. As a ministry, we know the value of that project, but we don't scale it up at national level. So I think we need to do something.
So let's scale up all high-impact proven interventions. That's one. And then transfer medicine, critical patients. You see, one of our teachers taught us that the eye cannot see what the brain does not know. People might be working routinely. They think that what they're doing, that's the standard. But we need to tell them that this is substandard. And if you don't acknowledge that you are providing substandard care, will never improve. So, transfer of the critical ill patient, I'm glad that we have the MMR system. We can work around that. They've trained the providers, the doctors, the drivers, but we've not trained the healthcare provider at the dispensary, at the health center, who's escorting this patient. That's why we are soon coming out with a training program, simulation-based for transfer of the critical ill patient. We have given a talk on transfer of critical ill patient, but this one is going to be simulation-based. We go through the medical conditions, the preparation of these patients, the systems around it, the communications, and how do you provide ongoing care, and how do you audit the processes. Yeah. So this is going to complement that one. I think we'll take it on board. SimLabs, through the improving perioperative anesthesia care training, the impact project, we not only equipped the SimLab at Chipe, those are the three, but we've equipped also Kuhas, Bugando. We've trained people from Benjamin and Mbeya. So we are looking to Laedo and company to facilitate us so that we can scale that one. And we've been scaling these mobile simulation in the country. So I think we are getting there. Let's all work together. Asante. Now, just in 1 minute, Mr. Ledo, you have done a tremendous work. How do you see Ledo and the partners factoring in these initiatives? We know the challenges, we have the solution, the enabling environment, the policies are there, and clearly SATA says we have to go and implement. So how do you see Ledo being a critical player in those initiatives? In 1 minute, Karibu. Well, we've been very privileged to collaborate with you and others on these programs, and we learned, although we are not medical experts, we have learned quite a bit about education and about quality assurance. And the research that has been conducted has informed us that it is not about 3 months of training and then you go into practice for years. It's about competence-based education, which needs to be spaced, needs to be repeated. And for that to happen, there is a need for far more affordable and practical and culturally adapted training equipment. So I'm pleased to say that with your guidance, we have been able to take down the cost of some of these simulators by a factor of 10 to 20. And the programs that are most efficient, they are really including in situ or on the work site, in the hospital, refresher training and qualified supervision and data management. So if there is a culture and a wish to improve, then I think there are new means and new insights that all this ongoing research has contributed a lot to. So it's not only a matter of taking the medical needs and train and done that. It's a matter of putting this into an ongoing quality system with regular brief refresher training locally. Thank you. Thank you. A round of applause for all the panelists. You have been a great audience. We had a very good discussion on a subject that you all love to talk about, on essential obstetric care, safe surgery and anesthesia. I won't be able to summarize everything for you because you are here, but I want you to go home with a few key messages. One is we have improved a lot of access to emergency obstetric care and safe and surgery. But as we do that, we have to continue working with every key player to invite in various mechanisms for quality control, safety, but as well as embracing on innovation and technology. And this work is everyone's work, because we don't want just talk about anesthesia, but also critical care, how much it matters for the critically ill patient that need to see their next minute, their next hour, if everything is done. So allow me to end up the session there. And you see the moderator is real
looking at me, maybe planning the best way to chase me out. And I think it's because time is not on our side. But on behalf of the panelists, tunashukuru sana. Thank you very much. A last round of applause as we take our seats. Asanteni sana. Oh, okay, asanteni sana. Thanks, Dr. Sande and the panelists for really keeping to time. Tunaomba tuwapigie makofi tena. So, asante sana, and thanks everyone for this first, morning sessions that were meant to be morning sessions, and we are coming to an end of the first part of the day. We're going to break for lunch, but I have a very few housekeeping announcements. One is the next session will be on the posters and the lunch combined. So as you take your lunch, feel free to eat while you are visiting some posters. They are digital posters, so you can easily take a look, and there will be people explaining the posters as well on the hallway. But also, we're gonna then after that session, we're gonna be meeting back here for the official opening ceremony. Now, in the opening ceremony, we are expecting very high-level delegates. The former president of the United Republic of Tanzania, Dr. Jakaya Kikwete, going to be the guest of honor. And the other, ambassadors and high commissioners will be here with us. So we may be allocating some spaces for specific groups. You're going to bear with us in case when you come back you find your seat labeled for someone else. We also value your presence, but please, may take another alternative seat. We still have spaces. That being said, I also request that you come back very well in time. I will appreciate if people can start moving in here and they get seated by 10 minutes to 3, because by 3 o'clock we expected the session to start. And as you understand, there will be protocol now. After we have these high-level delegates, it is likely that they may even close the doors at some point. So please make sure you take your spot early in time to be able to participate in the opening sessions. As you go out, make sure you have your coupon, ya chakula for those. Now make sure you have your ID or conference participation card for you to get a coupon for the meal. Yeah, so kama hujapata coupon, tunaomba ubaki ndani ili wale ushers watapita, wale ambao watakuwa hujapata kuponi mpewe kuponi. Usitoke nje kama hujapata kuponi. And you make sure una kitambulisho chako ili upate kuponi ya chakula. That being said, I'm looking forward to seeing you here in next 50 minutes. Asanteni sana.
Aidha, katika kipindi
niliongea na yule jamaa wa tanki yule, akaniambia kuna gari alipewa pale. Tutaenda juu kidogo mpaka pale kwa habari za leo. Safi mzima. Unaendeleaje? Ndio hata na mimi nimepewa kandarasi hapa kuwa MC kwenye session hiyo. Sasa na hata nikija hapa naona mbona kama hii ni alafu kwanza hata hii arrangement kwa nini tusingeweka na meza? Anyway, unaweza ukaiacha hiyo, lakini viti vipungua. Huyu jamaa huyu hapa. Nadhani huyu. Huyu jamaa. Huyo.
Salama, habari za leo? Hii mbona ina Hello. Yes. Tunajaribu kipazi ya sauti 1 3 2 1 3 2. Hello. 3 2 1. Tunajaribu 3 2 1 1 2 3. Tunajaribu, tunaendelea kujaribu 3 2 1. Yeah. Yes, sawa. Yeah. Wageni walikwa, mabibi na mabwana, tunajaribu. Yeah. Tunajaribu kipazi ya sauti namba 1, tunajaribu. Tunaendelea kujaribu kipazi ya sauti namba 1. 3 2 1. Moja kwa moja kutoka ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere, Dar es Salaam. Leo ni Novemba ya 15, 2023. Tunaendelea kujaribu. Yeah. Naomba Secretariat iwakumbushe washiriki wote walioko nje waweze kuingia ndani. Washiriki walioko nje kuingia ndani. Secretariat, ushers, tusaidie katika upashanaji wa habari hizi za wale ambao hawana majukumu ya moja kwa moja kwenye mabanda yetu, kurudi ndani ya ukumbi ili tuweze kuanza taratibu za kupokea viongozi wetu ambao muda sio mrefu watajumuika nasi ndani ya ukumbi huu. Niwaombe sana Secretariat tukishirikiana na ushers, mtusaidie kuwakumbusha watu wote ambao ama washiriki ambao wako nje na hawana majukumu ya moja kwa moja kwenye mabanda yetu, tafadhali waingie ukumbini na wachukue nafasi zao. Hiyo itatoa nafasi sasa taratibu itifaki ziweze kuanza kuchukua nafasi ama mkondo wake. Kwa hiyo nina imani ushers ambayo mnaisikia sauti hii, tuweze kukumbushana majukumu yetu yanayotukutanisha mchana wa leo, siku ya Novemba 15, 2023 jijini Dar es Salaam. Moja kwa moja ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere. Kubwa ni mkutano wa pili
wa kisayansi wa afya ya uzazi na mtoto, naona kwamba hapa hajakuja kwa ajili ya nani viongozi. Of course, yani wako slow sana. Alafu kuna jamaa mmoja anaitwa nani? Sio nani? Tulikuwa tumepangana hapa hivi kapotea. chakatwe.
Halo. Halo. 3, 2, 1 pazia sauti. Ili tupate microphone huko, tupate microphone. Ni muhimu sana kiacha mheshimiwa mgeni rasmi tumia kule, lakini wote watumie huku, na haitakuwa busara wala haitapendeza tukisema atumie mimi ninavyofanya. Tujitahidi microphone una sana ndugu zangu, tujitahidi mno. Tujitahidi tupate sauti, lakini sanjali na jali. Asante sana. Naam.
Ashas washiriki huu waweze kuweza yetu ya Secretariat ambao waweze kuwachukua zao hii saria kumwalika mgeni wetu rasmi ingia kumbi uzazi keleweka si wa mgeni rasmi ya na tari ya mapia pamoja watakuwepo makati watu maeneo kwa kuketi tuweze
and we can add the and occupy all the seats. For international from different countries. Sasa tunaomba Asha kujaza kama huku mbele, ombe Asha tu balozi wa kwenye vitu vya mbele tawala pamoja kama wakurugenzi. Naomba hizo nafasi kujiridhisha ini kwa za kuendelea na sababu wetu nzuri. Ombe sana kanje, tafadhali tunaomba wasogee nafasi zao. Viongozi wa afya na tafadhali tusaidie wale ambao waweze na wenyewe nafasi ili tuweze kwa sababu data samu ombe tuko tayari tu rasmi kana sema tukisubiri mimi na Isa ili tayari tunachokubaliana tunasema ninaomba kuwa zilizo la
Wizara ya Afya rasmi anakaribia kuingia wala ambao wako ndako au wasali wa baada matibu wakuu wizara za Pili wakurugenzi namba hapo anapo mstari
wa afya
mkurugenzi lakini na wizara karibuni.
kwa Dar es Salaam wenye sheria vya Salaam regional in the context of Tanzania. Last year in 2022, our human families surpassed 8 billion people globally, the largest population ever in history. This is a remarkable attainment. It took place in a world where people are living longer and healthier lives. And it's been accompanied by major changes in fertility rates, increasing urbanization, and large-scale migration.
which continues to have far-reaching implications for generations to come. This is significant for Tanzania, because with the current pace of population growth, Tanzania is projected to be one of the 8 countries in the world that will account for half of the global population by 2050. Even more noteworthy is the fact that within Tanzania's population of 62 million people, over 60% of that population are young, under the age of 24. And that number of young people is increasing. So what do these population dynamics mean in the context of advancing reproductive, maternal, adolescent, and child health, the theme for this conference? This is the question to ask as we embark on this conference over the next few days. In the first instance, we must invest in the health and well-being of these young people, including their reproductive health and rights. With this large youthful population, Tanzania has the possibility to harness the demographic dividend, which is a window of opportunity for rapid economic growth. But it's not automatic. It only comes with the right social and economic investments and policies made across health, education, governance, and economy. Tanzania's young people, Tanzania's human capital, are empowered with rights and choices will be key to fostering a more prosperous and sustainable future, bringing infinite possibilities to households, communities, and the greater society. Mabibi Namba Buena, the evidence tells us that investing in sexual and reproductive health is an essential investment in sustainable development. It not only saves and improves lives, but it generates economic gains as well. By UNFPA's calculation, investing a single dollar in ending preventable maternal deaths and unmet need for family planning can yield economic benefits of $8.40. That's a good investment. Not only is investing in SRH saving lives, it's also bringing significant returns on the financial investments. Secondly, evidence shows that in order to achieve the SDG targets for universal health coverage, countries need to prioritize a core package of SRH services and supplies. When SRH needs are not met, individuals are deprived of their right to make crucial choices about their own bodies and futures, with a cascading impact on families' welfare and future generations. In this regard, we commend the government of Tanzania, Honorable Minister Umi, Honorable Minister Mazrui, for the leadership behind the adoption of the Universal Health Care Bill in Tanzania recently, aiming to provide health insurance for all Tanzanian citizens, with special provisions for the financing of health care for the poorest. As development partners, we look forward to working with the government and stakeholders to support this implementation. Finally, we're excited that this RMNCH conference is taking place at a time in Tanzania where we have significant data available around RMNCH, from the recent population and housing survey last year, and even more recently, the demographic and health survey. This provides us an opportunity to understand what has worked well, including in advancing SRHR, what challenges remain, and what good practices we can take to scale to achieve even greater results. We commend the government and we celebrate with you the progress that's been achieved as evident from this data. But at the same time, we recommit ourselves to accelerated action to even greater results to ensure nobody is left behind. The technical working group is committed to this continued collaboration with you to realize this goal of achieving universal access to sexual and reproductive health, rights, and reducing maternal mortality, including by ensuring young people are at the center of our collective efforts. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mark Brian. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa heshima kubwa naomba nimwalike ndugu Matthew Kogan,
mwakilishi wa kundi la wafadhili wa afya Tanzania, kwa salamu fupi. Karibu sana. Your Excellency, former President, Guest of Honor, Jakaya Kikwete, Minister Mwalimu, Minister Mazuri, Permanent Secretary John Jingu, Regional Commissioners, Chief Medical Officer, Ambassadors, representatives of the Diplomatic Corps, health workers, habari za mchana. I wish to start by saying thanks very much to the organizers of this conference for holding this. I also wish to say thank you to the staff and the workers of the conference center for making this space for us all that is such an important space. And I think their work in keeping the lights on and keeping us safe and keeping us comfortable here should be recognized. Asanteni. My name is Matthew Cogan from the Embassy of Ireland. Today I'm here representing Development Partners Group of Health. I feel very lucky to be here today. I'm lucky to represent my peers, but I'm also very lucky to have this role in a time where the government has put the well-being of its citizens at the front and center of all its work. I'm lucky when the senior leadership of government, Ministers Mwalimu and Ministers Mazuri, are so energetic and so determined to make a difference. It's really a privilege. It's wonderful to work with you. Tanzania has made incredible progress in recent years, but that progress does not start from zero. I would say they are standing on the shoulders of giants. This is my second time to live and work in Tanzania. When I came here the first time, it was 2005, and there was posters for President Kikwete all around the city. And you made a commitment for Kasi Impia, Nguvu Impia, I forget the third one. And when I moved here to Dar es Salaam, people were getting malaria a lot. We lost so many of our dear friends and families and colleagues from HIV. But in the time of President Kikwete's tenure, that was transformed. So thank you very much for your leadership. Nishimiwa. Dear friends, Tanzania has made significant success, as we have seen through the recent data that was released. Service coverage has been increased dramatically. There's been a 36% drop in child mortality. And on a range of indicators, we see significant progress. However, there remains much to be done. Nutrition, malnutrition, and stunting rates remain painfully high at almost 1/3 of children in the country. Neonatal mortality similarly remains stubbornly high. And as Tanzania looks forward, it faces a number of challenges to the health sector and to the country. Climate change, we're seeing it now with extreme weather in Dar es Salaam, is posing a threat to the health system itself, to health facilities, but it's also bringing vectors of diseases to places they have never been before. Population growth is challenging the health sector that must run just to stand still. The wave of non-communicable diseases, of heart disease, of cancers, of diabetes, is forcing the health sector to respond in new ways that it has not done before. And the ever-present threat of health emergencies looms large over us. We don't know what the next COVID-19 will be, but we know that it will come, so we need to be ready. Your Excellency Mgeni Rasmi, dear friends, I'd like to propose 3 areas where we could focus.
First one is on partnership. The government cannot achieve the SDGs or the targets of the HSSP alone. We need to work together as private sector, as government, non-state actors, and development partners. I wish to commend the organisers of this conference for having such a broad-based and diverse participation. I also wish to commend the government on recently passing the Universal Health Insurance Bill, which promises to catalyse, maybe revolutionise, the health system in Tanzania and bringing together various stakeholders to improve services for wananchi. On evidence, this is a scientific conference. This is an opportunity for the experts in their field to focus resources where they are most needed. And let's use the resources of the census and the recent TDHS to guide our work. Lastly, community. We need to listen to communities. We must put communities at the center of everything we do. And listening sometimes also here means listening to bad news. When it's development partners, we're not responding to the needs of the people. As government, if resources are not going to where they're needed, or construction of hospitals is not going to the places most needed, we need to be able to not only listen, but also respond to that. In that regard, the initiative of the government in expanding the community health worker initiative is a huge opportunity to reinvigorate that community focus of our health work. To close, I wish to pledge the support of development partners in supporting the government in achieving the targets of the HSSP. I wish you all a successful conference. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba tu nimkumbushe Bwana Matthew Kogan ile ambaye alisahau ilikuwa inaitwa hali mpya. Maana alisema kasi mpya na nguvu mpya, kaisahau moja. Kwa hiyo ile aliyosahau ya tatu ni hali mpya. Kwa hiyo iingie kwenye kumbukumbu zako. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na haya ambayo yanaendelea kwenye ukumbi huu, kwa heshima kubwa naomba utambue uwepo wenzetu benki ya NMB kwa huduma zote za kifedha kupitia simu ama kupitia kadi. Unaweza ukatoka pale nje ukaweza kufanya hizo transaction, au watoto wa mjini huku siku hizi Dar es Salaam, na kwa sababu kuna mvua kubwa wanazungumza habari ya maokoto. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya SALAAM kutoka kundi la wafadhili wa afya, sasa ni SALAAM kutoka shirika la afya duniani WHO. Kwa niaba ya mwakilishi mkazi wa shirika la afya duniani WHO, kwa heshima kubwa naomba nimkaribishe Dr. Sise Tegne aweze kutoa salamu. Karibu sana. Excellency Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, former President of the United Republic of Tanzania, Honorable Ms. Omi Mwalimu, the Minister of Health, Honorable Ahmed Mazuri, Minister of Health, Zanzibar, Regional Commissioner Dar es Salaam, represented by Mr. Mapunda, Honorable Dr. John Jingo, Permanent Secretary, Minister of Health, Dr. Wilson Charles, Deputy Permanent Secretary, Health, Powerage, Professor Tumaini Nagu, Chief Medical Officer, Regional Administrative Secretaries, District Commissioners, Members of Parliament, Directors, Government Officials of the Republic of Tanzania,
chair of DPG Health, religious leader, representatives of CSO, NGO, and private sectors, and invited guests. All protocol observed. Habari za mchana. I'm highly honored to be here and deliver this message on behalf of the Regional Director for Africa, Dr. Moeti, and of our representative, Dr. Charles, and this very important conference. A lot of statistics has been mentioned by the previous speakers. And to mention some, the Sub-Saharan Africa plays a significant role in global health outcomes. It's accounting for 70% of the maternal days and 53% of the days among children under 5. Additionally, the region faces the highest adolescent birth rate. Despite this heavy burden, Sub-Saharan Africa has actively contributed to global initiative aimed at reducing maternal mortality rates, achieving a commendable 33% reduction in maternal mortality rate. Despite these global strides, many countries in the region are unlikely to meet the ambitious 2030 targets, which include reducing maternal days to 70 per 1,000 live births, neonatal days to 12 per 100 live births, and children days to 25 per 1,000 live births. This very conference aligns with the global recommendations by focusing on expanding access to effective and high-quality care, with a particular emphasis on strengthening primary health care. It underscores the ongoing efforts to address the challenge faced by Sub-Saharan Africa and contribute to the collective commission of improving maternal and child health worldwide, and especially here in Tanzania. To mention the recent figure, how we are faring here in our country, in 2022, the Demographic Health Survey outcome revealed that a notable decline in pregnancy days to 104 per 100,000 live births. This is a significant improvement from the previous survey. This achievement stands as a statement to the sustained investment and wavering commitment of the government of the United Republic of Tanzania over time. As we applaud these accomplishments, Tanzania is poised to share its success story with others. The World Health Organization urges and pledges support for the government of the United Republic of Tanzania in documenting the narrative behind mere statistics. This documentation effort becomes paramount in not only showcasing achievements, but also in shedding light on the journey and strategies that contributed to these positive outcomes. Furthermore, while progress in reducing newborn mortality and stunting has been gradual, this juncture presents an opportune moment to pinpoint any remaining critical bottlenecks. It's imperative that we delve into the root cause of each avoidable maternal, newborn, or child days, fostering a comprehensive understanding that will guide future interventions. Commitment to thorough analysis ensures a holistic approach to addressing health challenges and fortify the foundation of sustained progress. Yet another reason to applaud the tireless endeavors of the government of the United Republic of Tanzania is the recent endorsement of the Universal Health Insurance Bill this November. This represents a crucial milestone in the journey toward achieving sustainable development goals by guaranteeing that the citizens of the country have access to health service without facing financial hardships. As we witness an increased number of mothers and children surviving, the imperative now is to ensure that children reach their full development potential, thereby contributing significantly to the country's economic productivity. Prioritizing early childhood development
is of utmost importance, recognizing that investing in this critical phase lies the foundation for human capital development, national socio-economic growth, and overall progress. In Tanzania, only 47% of young children aged 24 to 59 months are currently on track of optimal health, learning, and psychological well-being. The World Health Organization is committed to providing technical assistance to reverse these trends. Additionally, there is a concerted effort to address gender-based violence and violence against children. By tracking these issues comprehensively, we aim to create an environment that nurtures the holistic development of children, ensuring they grow up healthy, educated, and resilient. In conclusion, I would like to extend my congratulations on behalf of the Regional Director of the World Health Organization Regional Office of Africa, Dr. Moeti Rebecca, to Her Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, and the entire government leadership for their commendable effort in advancing the health of women, newborns, children, and adolescents. I wish to reaffirm the commitment of the World Health Organization to continue supporting the government's priorities, aligning with national aspirations, strengthening health systems, and enhancing the overall health, well-being, and quality of life for the women, children, and adolescents in the United Republic of Tanzania. Thank you very much. Asante sana Dr. Sise. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kukamilika kwa itifaki ya salamu kutoka kwa wabia wa maendeleo, sasa ni wakati wa salamu za serikali. Kwa heshima kubwa, ni wakati wa kusikia salamu kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Nimwalike Mheshimiwa Ahmed Mazrui aweze kutoa salamu za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa heshima kubwa, Mheshimiwa, karibu sana. Nawamkia wa Jamhuri ya Tanzania. Mheshimiwa Rais mstaafu wa serikali ya Jamhuri ya Tanzania, Mheshimiwa Jakaya Kikwete, Mheshimiwa Ummy Mwalimu, Waziri wa Afya Tanzania, Katibu Mkuu Wizara ya Afya, Mheshimiwa Mapunda, Mkuu wa Wilaya ya Temeke ambaye anamwakilisha Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Dr. Mark from FPA, Mr. Matthew, na viongozi mbalimbali mlioko hapa, assalamu alaikum. Habari za jioni. Asanteni sana. Naomba kuchukua fursa hii kushukuru na kumshukuru Mheshimiwa Ummy Mwalimu, Waziri wa Afya Tanzania, kunialika rasmi kuja katika kikao hichi, kuja kujumuika nyinyi katika mkutano wa pili wa kisayansi wa afya ya uzazi ya mama na mtoto. Sisi sote tunaamini kwamba tuna tatizo la vifo vya mama na mtoto. Juhudi za serikali ni kubwa sana zinatumika katika kuona tunaweza
swala hili kulimaliza kwa njia ya haraka sana, ili tufike malengo yale ya 2030 na kufikia malengo yale ya universal health coverage kama yalivyowekwa. Sisi kule Zanzibar katika hatua mbalimbali tumejitahidi sana chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar wa awamu ya 8, katika kushajihisha kuwekeza zaidi katika clinic na facilities na center za mama na mtoto. Kwa muda wa miaka miwili 21, 22 tumeweza kukamilisha miradi 11 ambao ndani yake mna facilities za watoto njiti, uzazi wa mama pamoja na theater. Kwa hivyo hizo ni ongezeko kubwa sana ambalo tunatarajia litatusaidia sana kupunguza vifo vya mama na mtoto. Katika miaka 2021 vifo vya mama vilikuwa takriban 130 kwa 100,000. 2022 tumefikia 99 kwa 100,000. Vifo vya watoto vimeshuka kwa wastani wa 26 kwa 1,000 kutoka 33. Kwa hivyo hizi ni juhudi za serikali kuona kwamba namna gani tunapunguza vifo vya mama na watoto, na naamini kabisa kwa mashirikiano baina ya serikali zetu mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, tutafikia malengo ya kimataifa kabla ya kufikia mwaka 2030. Na waomba Watanzania wote tushirikiane kwa umoja wetu ili kuyafikia malengo haya. Madamu nia tunayo, basi ni hekima na mafanikio yatapatikana. Baada ya kusema hao, nasema salamu zenu nyingi kutoka kwa wananchi wa Zanzibar. Asanteni sana. Asante sana, tunashukuru kwa salamu kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruksa yako tunaomba tupate mapumziko mafupi tuweze kuangalia video fupi sana inayohusiana na mkutano wa pili wa kisayansi wa afya ya uzazi wa mama na mtoto. Studio tafadhali tunaomba tuendelee na hiyo video. Ndani ya kipindi cha miaka miwili, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, imeendelea kupiga hatua madhubuti za kimkakati za maendeleo ya sekta ya afya kwa kuzingatia Dira ya Taifa ya Maendeleo, sera, mpango mkakati wa sekta ya afya, ilani ya uchaguzi ya chama tawala na matokeo ya tafiti za kisayansi kwa lengo la kuimarisha ubora wa huduma, fursa sawa za upatikanaji wa huduma bora za afya na hatimaye kufikia lengo la afya kwa wote. Uwekezaji katika miundombinu, vifaa tiba na vitendanishi, matumizi ya teknolojia, upatikanaji wa dawa, damu salama, mafunzo kwa wataalamu wa afya na huduma za kibingwa na bobezi, pamoja na elimu ya afya kwa umma ni kati ya hatua za msingi zinazochukuliwa na serikali yetu kupanua wigo na kuimarisha zaidi utoaji wa huduma za afya kwa jamii, kuanzia ngazi ya kituo cha afya, hospitali za rufaa za kanda mpaka taifa. Ni wazi kuwa serikali ya awamu ya 6 imejipanga kuendelea kupigana vita dhidi ya vifo vitokanavyo na uzazi na kuchukua hatua stahiki. Kwa upande wa miundombinu ya huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto,
Serikali imekamilisha ujenzi wa hospitali ya mama na mtoto Meta iliyopo katika jiji la Mbeya. Imegharimu shilingi bilioni 13.2. Serikali imeendelea na ujenzi wa majengo ya huduma za mama na mtoto, yani maternity blocks, kwenye hospitali za rufaa za mikoa kama vile Seketure iliyoko mkoani Mwanza, Geita, Simiyu, Mawenzi, Njombe na Songwe, ambapo zimegharimu kiasi cha jumla ya shilingi bilioni 71.1. Serikali imekamilisha ujenzi wa awamu ya kwanza wa hospitali za rufaa ya Kanda Kusini Mtwara na hospitali za rufaa katika mikoa ya Katavi, Mara, Songwe, Shinyanga na Geita, ambapo hospitali hizo zimeanza kutoa huduma ndani ya kipindi cha miaka miwili. Hadi sasa jumla ya shilingi bilioni 51.4 zimetumika kufanya kazi hiyo. Aidha, katika kipindi hiki serikali imeendelea kuboresha huduma za uzazi na kuweka miundombinu stahiki na vifaa tiba katika vituo vya afya ili kuviwezesha kutoa huduma za uzazi na dharura, ikiwemo upasuaji wa kumtoa mtoto tumboni, yani CMONC. Katika kuendelea kuimarisha huduma za watoto, jumla ya wodi 37 za watoto wanaohitaji uangalizi maalum, yani NICU, zimetengenezwa. Hili jengo letu la NICU ni jipya, lina kama zaidi ya miezi 10. Tumehamia hapa Disemba mwaka jana mpaka kuwa functional ni mwaka huu mwezi Januari. Jengo letu limetusaidia katika mambo mengi. Tulikuwa tunapata watoto ambao wenye uhitaji wa huduma za uangalifu, lakini tulikuwa hatuna huduma zinazopatikana katika jengo la NICU. Tumekuwa tukiwahudumia watoto tofauti tofauti ambao wana shida. Kwa mwezi wanaweza kufika 200 mpaka 250, na wengi wao wanakuwa na shida ya upumuaji, lakini wengine wanakuwa wanazaliwa na uzito chini ya kilo 1 au chini ya 2.5. Tunasema kwamba wanazaliwa kabla ya siku. Vile vile tuliwapa mafunzo sasa wale watumishi namna gani ya kutumia vile vifaa, namna gani ya kuwahudumia watoto. Tuliwapa hayo mafunzo, lakini vile vile wanafanywa mentorship, yani mafunzo na wataalamu na specialist wa watoto wanakuja hapa kwa hiyo ni kwa upande wa watoto njiti. Solida Media wametusaidia kutujengea uwezo. Kwa hiyo wanatuletea specialist wa mama na wa watoto, wakiwemo gynecologist na pediatrician. Walikuwa wanafanya mafunzo kila kota. Tumewajengea watu wa huduma vituo vyote vinavyotoa huduma ya mama na mtoto. Kwa kila kituo kina watu wa huduma ambao wana ujuzi kwa ajili ya kumsaidia mama na mtoto katika nyanja zote. Mtoto nilijifungua akiwa na uzito mdogo, alikuwa na kilo 1. Na baadaye alikuja kushuka na kufikia gramu 900. Lakini kwa juhudi za hospitali ya Morogoro, wafanyakazi wa hapa, madaktari pamoja na manesi walinihudumia vizuri sana, na mtoto wangu hatimaye akaja kukua hadi hivi sasa ninavyozungumza ana kilo 3.7 kwa muda wa miezi 3. Serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia wizara yenye dhamana imeendelea kuwajengea uwezo wa kunga na wauguzi ili kuimarisha utoaji wa huduma za uzazi. Aidha, serikali kwa kushirikiana na hospitali za taifa za kanda imepeleka madaktari bingwa wa magonjwa ya uzazi na kina mama 20, madaktari bingwa wa huduma za usingizi na ganzi 20, wataalamu wa vyumba vya upasuaji yani theater nurses 20, wauguzi na wakunga 20 kwenye mikoa ya Singida, Shinyanga, Njombe na Tanga. Jumla ya watumishi 185 walijengewa uwezo katika vituo vya kutolea huduma kwenye mikoa hiyo kwa lengo la kuboresha huduma na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Kwa upande wa huduma za afya uzazi, mama na mtoto, uwekezaji huu umeongeza idadi ya wajawazito wanaojifungulia katika vituo vya kutolea huduma za afya kufikia 97.7% kwa mwaka 2022, ukilinganisha na 80% ya waliojifungulia kwenye vituo vya huduma kwa kipindi kama hiki kwa mwaka 2020. Hali hii imechangia kupungua kwa vifo vya watoto wenye umri chini ya miaka 5 na kufikia vifo 43 katika kila vizazi hai 1000, ikilinganishwa na vifo 67 kwa mwaka 2016 kwa muktadha wa TDHS 2015. Aidha, vifo vya watoto chini ya mwaka mmoja vimepungua kutoka vifo 2657 mwaka 2020,
vifo 1092 kwa mwaka 2021 na vifo 835 kwa mwaka 2022. Bwana Tumaini, naona unaongozana na shemeji wapi tena? Tunaelekea kliniki. Hakika kupanga ni kuchagua. Mwongo wa kwanza wa kampeni ya Jiongeze Tuwavushe Salama ulichagizwa kwa vitendo zaidi kuliko maneno. Hizo zilipendwa. Siku hizi mambo yamebadilika. Ni wajibu wa kila mwanaume kumsaidia mwenza wake mjamzito kupata huduma za kliniki ili aweze kujifungua salama. Kituo cha afya cha Temeke ni mmoja ya vituo vilivyonufaika na uwekezaji wa kimkakati kutoka serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kituo hiki kinahudumia wateja wapatao 180 kwa siku, wakiwemo akina baba, mama, vijana na watoto. Huduma za afya ya uzazi kwa wajawazito ni kipaumbele hapa. Je, baada ya uwekezaji uliofanyika, kuna mabadiliko yoyote katika ubora wa huduma za afya ya mama na mtoto? Mganga mfawidhi anaeleza. Serikali kwa kushirikiana na shirika la IHI kupitia mradi wa NEST 360 kumefanyika uboreshaji mkubwa wa eneo la kutunzia watoto wachanga wa siku 0 mpaka 28 ambao mwanzo walikuwa nalazwa 20 na kwa sasa wamefikia 74. Kwa sasa hivi hospitali ina uwezo wa kutunza watoto 74 wenye siku kati ya 0 mpaka 28. Hii imewezesha sasa hospitali kuweza kuhudumia watoto wengi zaidi, na kwa mwaka uliopita kwa mfano tumehudumia watoto 3379 wachanga wa siku 0 mpaka 28. Maana yake ni kwamba rufaa za kwenda Muhimbili zimepungua sana, lakini hii imesaidia pia wazazi wenye wale watoto kuto kwenda mbali na maeneo wanayoishi. Kwa majina naitwa Melissa Joseph Peter. Nimejifungulia katika hospitali ya Geza. Baada ya kujifungua mtoto wangu alikuwa na upungufu wa kilo, nikaletwa katika hospitali ya Rufaa ya Temeke kwa ajili ya matibabu zaidi, na nilipofika hapa mwanangu alihudumiwa vizuri na mpaka sasa tunaendelea vizuri. Kwa sasa na kilo 1 na gramu 675. Kushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huduma za kibingwa sasa zinapatikana kwa urahisi zaidi kwa sababu madaktari bingwa wengi zaidi wanaendelea kusomeshwa na wengi wamesharudi wanatoa huduma hizi. Je, unafahamu kuwa matunda na mbogamboga ni muhimu? Lishe ni msingi wa afya bora na ukuaji kwa watoto na hata watu wazima. Sanjari na huduma nyingine za kiafya, Wizara ya Afya imeendelea kuwekeza kwenye uboreshaji wa huduma za lishe nchini ili kuendelea kukabiliana na tatizo la upungufu wa damu kwa watoto, vijana balehe, wajawazito, watoto wachanga na wale wanaonyonya. Mkurugenzi wa lishe kutoka Mpango wa Taifa wa Chakula na Lishe anaeleza. Kwa hiyo kimsingi kabisa tunapozungumzia habari ya afya ya mama, mtoto na afya ya uzazi, lishe inakuwa ni kipaumbele, kwa sababu bila lishe nzuri ni vigumu sana kufikia malengo tunayotaka kufikia ya kupunguza vifo vya wakina mama na watoto. Huduma za lishe ambazo zinatolewa kwa wakina mama wajawazito, wanaonyonyesha na pia kwa ajili ya huduma za watoto imesaidia sana katika kuboresha afya ya watoto, lakini pia kupunguza vifo vya watoto na hata wakina mama. Huduma za lishe zinapatikana katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya na pia katika jamii, kutokana na nguvu ambayo serikali imeweka katika kuhakikisha huduma hizi zinapatikana kwa wakina mama na watoto. Na serikali imefanya hivyo kwa sababu inajulikana kabisa kwamba huduma za lishe au lishe bora ina mchango mkubwa katika kupunguza vifo vya watoto na vifo vya wakina mama. Lakini je, matokeo ya tafiti za kisayansi hususan viashiria yana athari gani katika mipango ya utekelezaji wa majukumu kama sehemu ya usimamizi wa huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto? Tumsikie mkurugenzi msaidizi akieleza. Takwimu ndio kila kitu. Unapokuwa na takwimu ukaziweka vizuri, unasaidia hawa wa mameneja wanaoendesha hii miradi
kuwa na uwezo wa kuwaambia wanasiasa wanaotengeneza kasi ya utekelezaji wa afua mbalimbali kuweza kuwa na sehemu ambayo target ile akiipiga tunaenda vizuri. Kwa mfano, tulivyowaambia kwamba changamoto yetu ni huduma, kukosekana kwa huduma za watoto wachanga. Walipolielewa hili, spidi ya serikali ya Mama Samia imekuwa ni kubwa sana katika kuwekeza katika kwenye swala zima la watoto wachanga. Hii yote ni kwa sababu anaelewa kwamba ili akina mama wapone na wananchi wake wapone, wanahitaji huduma za dharura na wakati mwingine watahitaji vifaa na wanahitaji ambulance. Akisisitiza juu ya umuhimu wa takwimu za kisayansi na malengo endelevu ya dunia, Waziri wa Afya Mheshimiwa Umi Ali Mwalimu anasisitiza. Mheshimiwa Rais, tumeelezwa umuhimu wa takwimu, sina haja ya kurudia. Lakini niseme sisi kama Tanzania tumeridhia kutekeleza malengo endelevu ya dunia, Sustainable Development Goal, inapofika 2030. Tuwe tumepunguza vifo vya watoto wachanga kufikia chini ya vifo 12 kwa kila vizazi hai 1000, vifo vya watoto wa umri wa chini ya miaka 5 kufikia vifo 25 katika kila vizazi 1000, na vifo vitokanavyo na uzazi tunapaswa kuvipunguza hadi vifo 70 kufikia katika kila vizazi hai 100,000. Mheshimiwa Rais, tunatekeleza mikakati mbalimbali, lakini kipekee nitumie fursa hii kukushukuru kwa dhati kwa kuonyesha utashi mkubwa wa kisiasa katika suala la afya ya uzazi, mama na mtoto. Akihutubia mkutano wa kisekta mara baada ya kupokea ripoti ya utafiti wa afya ya uzazi na mtoto ya mwaka 2022, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anasisitiza. Nitumie fursa hii kutoa maelekezo yafuatayo. La kwanza, naielekeza Tume ya Mipango kuhakikisha wanatumia matokeo ya ripoti hii katika maandalizi ya dira mpya ya maendeleo na mipango mbalimbali ya kitaifa. Na kwa maana hiyo, sio mipango peke yake, hata mipango yetu ya kisekta ende ikatumie takwimu hizi na tujipange kuendana na takwimu hizi. Muhimili wa mabadiliko chanya yaliyopatikana katika kila hatua ya utoaji wa huduma za afya kwa jamii ni matokeo ya uwekezaji mkubwa wa rasilimali, usimamizi thabiti, uwezeshaji na matumizi ya matokeo ya tafiti za kisayansi zinazofanyika hapa nchini. Kwani nia ya serikali yetu ni kuimarisha ubora wa huduma na sio bora huduma. Ana kwa video fupi nzuri inayoeleza mambo mazuri na makubwa yaliyofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya mapumziko mafupi sasa tumerejea, tunaendelea na nizamu ya salamu kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa heshima kubwa naomba nimwalike Mheshimiwa Umi Ali Mwalimu, mbunge, waziri wa Afya, aweze kutoa salamu na baadaye aweze kukukaribisha uweze kuzungumza na washiriki wa mkutano huu. Mheshimiwa, karibu sana. Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Nasoro Ahmed Mazrui, Waziri wa Afya Zanzibar, natambua uwepo wa Kaimu Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam ambaye ni mkuu wa wilaya Temeke, ndugu yangu Sictus Mapunda, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Dr. Jingu, Naibu Katibu Mkuu TAMISEMI Dr. Charles Mahera, makatibu tawala wa mikoa wote ambao mko hapa, waheshimiwa mabalozi, wawakilishi wa mashirika mbalimbali ya kimataifa, UNFPA, WHO, UNICEF,
natambua uwepo wa mwenyekiti wa wadau wa maendeleo katika afya, DPG Health Chair Matthew Kogan, waganga wakuu wa mikoa, Profesa Tumaini Nagu, mganga mkuu wa serikali, waganga wakuu wa mikoa, wakurugenzi wote kutoka Wizara ya Afya, Ofisi ya Rais TAMISEMI, wadau wa maendeleo ndani na nje ya Tanzania, mashirika ya serikali, wanataaluma, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze kwa kushukuru kwa kukubali mwaliko wetu wa kuja kutufungulia mkutano wa pili wa kisayansi kuhusu afya ya uzazi, mama na mtoto, wenye kauli mbiu boresha huduma za afya ya uzazi, mtoto na lishe kutokana na matokeo ya kisayansi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Na sisi wakati tunatafuta mgeni rasmi, hatukuona jina jingine, mtu mwingine ambaye angeweza kutufungulia mkutano huu isipokuwa wewe. Mchango wako katika sekta ya afya ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania hakuna ambaye hautambui. Kwa upande wa huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto, ulifanya kazi kubwa kimataifa. Ulikuwa ni co-chair wa UN Commission on Information and Accountability for Women and Children Health, ambayo ulikochea na Prime Minister of Canada Stephen Harper, na kazi kubwa ulifanya kipindi kile miaka ya 2011 na UN Joint Commission on Information and Accountability for Women and Children Health ndio imezaa sasa hivi kitu kinaitwa GFF, Global Financing Facility for Women and Children Health. Tunakushukuru sana. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, ulianzisha kwa mara ya kwanza katika nchi yetu mkakati wa kuboresha huduma za afya ngazi ya msingi kwa kuanzisha mpango wa maendeleo ya afya ya msingi mwaka 2007 hadi 2017 ambao tulitekeleza, na kupitia utekelezaji wa ndio tuliweza pia kujenga zahanati, lakini pia kujenga vituo vya afya katika maeneo mbalimbali nchini. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini kama haitoshi, 2008 ulianzisha kwa mara ya kwanza ili tuweze kujikita katika masuala ya afya ya uzazi, mama na mtoto, nchi yetu ikaja na mpango mmoja wa afya ya uzazi, mama na mtoto, National Strategic Plan on Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health, ambao tukaita One Plan 2008-2015, na sasa hivi tunatekeleza One Plan 3. Kwa hiyo tumemaliza One Plan 1, tukatengeneza One Plan 2, sasa hivi tunatekeleza One Plan 3, na hii yote ni kazi ambayo ulianzisha kipindi chako. Lakini la mwisho ambalo lilitusukuma pia kukualika kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu, mwaka 2014 ulianzisha au ulizindua mkakati wa accelerate progress on the reduction of maternal, newborn and child health, Sharpen One Plan 2014 to 2015, ili kuongeza uwajibikaji wa viongozi katika kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, nadhani wa audience itakubaliana na mimi, hatukuona mgeni rasmi mzuri ambaye ameweka mchango mkubwa katika nchi yetu na dunia kwa ujumla katika kuimarisha afya ya uzazi, mama na mtoto. Tunakushukuru sana Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Jambo la pili, nipongeze sana waandaaji wa shughuli hii ambayo ni Wizara ya Afya, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Jakaya Mrisho Kikwete Foundation pamoja na DPG Health kwa kuandaa mkutano huu wa pili. Na Mheshimiwa Rais, licha ya kwamba Rais mstaafu, licha ya kwamba umestaafu, lakini bado tunaiona passion yako, mapenzi, utashi, commitment yako katika kushughulikia masuala ya afya uzazi, mama na mtoto. Moja ya
maeneo makubwa ambayo Jakaya Mrisho Kikwete Foundation inafanya ni upande huu wa afya ya uzazi, mama na mtoto, na ndio maana pia umetuunga mkono katika kuandaa mkutano huu. Tunakushukuru sana. La pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, napenda sana kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uwekezaji mkubwa ambao ametuwezesha sekta ya afya ili tuweze kuwafikia Watanzania na huduma bora za afya. Kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika ujenzi wa miundombinu ya afya kuanzia ngazi zote inaonekana kila sehemu: upatikanaji wa dawa, vifaa na vifaa tiba, kuajiri watumishi wa afya, pamoja na kujengea uwezo watumishi wa afya. Na mchango wa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeona matokeo bora mazuri katika Tanzania Demographic and Health Survey 2022 ambao Mheshimiwa Rais Dr. Samia alizindua Oktoba 28, 2023. Na kubwa kwa kweli, Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, tunajivunia kuona nchi yetu imepiga hatua kubwa sana katika kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi kutoka vifo 556 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2015 hadi vifo 104 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2022. Hakika sisi kama sekta ya afya tunajivunia sana, lakini hatubweteki. Tutaendelea kufanya kazi usiku na mchana bila kuchoka kuhakikisha tunafikia malengo ya maendeleo endelevu. Na mimi nataka kuamini mafanikio haya ambayo tumeyapata yamechangiwa na mambo makubwa matatu. Kwanza, wanawake wana imani na vituo vyetu vya kutoa huduma za afya. Mahudhurio manne ya kliniki ya wajawazito yameongezeka kutoka 53% hadi 64%. 4 ANC visits zimepanda kutoka 53% hadi 64%. Lakini kina mama ambao wanajifungua katika vituo vya kutoa huduma za afya imeongezeka kutoka 63% mwaka 2015 hadi 81%. Lakini pia tumeongeza idadi ya wanawake wanaojifungua chini ya uangalizi wa watoa huduma wenye ujuzi kutoka 66% hadi 83%. Hakuna kitu kinachotokea chenyewe bila ya sababu. Sisi tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kuwekeza katika miundombinu, watumishi, dawa na vifaa tiba vya kisasa ambavyo tumeweza kupata mafanikio haya. Na niwahakikishie Watanzania kwamba serikali ya awamu ya 6 itaendelea kuongeza uwajibikaji, uwekezaji na ufuatiliaji kwa watumishi pamoja na watoa huduma wote wa afya ili tuweze kupata matokeo mazuri zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niseme jambo moja. Kwa kweli leo tulikuwa tunafungua mkutano huu tukiwa tumepata matokeo mazuri sana kuhusu afya ya uzazi, mama na mtoto. Lakini tumepata doa kwa tukio lililotokea Kabuku ambapo mwanamke mjamzito Mariam Zahoro Mohamed amefariki kwa tuhuma za kutopewa huduma inavyostahili na watoa wetu huduma za afya kituo cha afya Kabuku, halmashauri ya Handeni, mkoa wa Tanga. Niwahakikishie Watanzania tena kwamba nchi yetu inaongozwa kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Wakati nimetwiti, kuna watu wanasema waziri kila siku tume. Huwezi tu kuchukulia watu ukawapeleka mahakamani. Ndio maana tumeanza kuchukua hatua za kiutawala. Tumewaweka pembeni wahusika wote waliohusika kumpokea mama mjamzito toka amefika katika kituo cha afya hadi anafariki. Hiyo ni hatua moja muhimu kwetu ambayo tumeichukua. Lakini hatua ya pili, wataalamu wa afya, nadhani mnanifahamu sera yangu. Sitaki kumwambia mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa waweke ndani. Ndio maana tumepeleka tuhuma hizi kwa mabaraza ya kitaaluma.
nataka nyie wenyewe msimamiane, nyie wenyewe muwajibishane. Tumepeleka daktari kwenye baraza la madaktari Tanzania. Tunaamini baraza la madaktari litatuletea taarifa na mapendekezo. Wauguzi tumepeleka kwenye baraza la wauguzi na wakunga. Nitakuwa waziri wa afya wa ovyo leo kuwaambia wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya waweke ndani, labda kwa kosa la kitaaluma. Naomba sana tuendelee kuamini kwamba hatua ambazo tumezichukua zina nia njema. Hatutaki kumuonea mtaalamu wowote wa afya. Hatutaki pia, kuna watu wananiambia, waziri, Mariam ameshafariki hawezi kurudi. Lakini tunao wajibu wa kuhakikisha tukio baya lililomtokea Mariam halimtokei mwanamke mwingine yoyote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatutamrudisha Mariam, lakini tunataka kuokoa vifo vya kina Mariam ambavyo vinaweza vikawa vimetokea kwa sababu ya uzembe wa baadhi ya wataalamu wetu wa afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, huu ni mwaka wangu wa 7 kuwa waziri wa afya. Bado nina imani kubwa na wataalamu wengi wa afya ambao wanafanya kazi kubwa na nzuri katika kuwahudumia Watanzania. Bado nitabaki katika msimamo wangu wa kutaka mabaraza ya kitaaluma ndiyo yafanye jukumu la kuchukua hatua pale ambapo kunatokea uzembe. Kwa hiyo nitumie jukwaa hili kuwahakikishia Watanzania tutatenda haki. Kubwa, tumechukua hatua za kiutawala. Pili, tutachukua hatua za kitaaluma pale ambapo baraza la madaktari litathibitisha kwamba kuna uzembe na kwenda kinyume na weledi, maadili na taratibu za kutoa huduma za afya. Pale baraza la wauguzi na wakunga litakapotuletea taarifa kwamba kuna uzembe na ukiukwaji wa taratibu, Mheshimiwa mgeni rasmi, sita kufuta usajili wa daktari, muuguzi au mkunga ambaye amehusika katika kufanya uzembe uliotokea. Hili nitalisimamia. Lakini jambo la tatu, Mheshimiwa mgeni rasmi, safari hii hatuishii hapa. Kama kutakuwa na tuhuma za kijinai, tutawapeleka mahakamani. Kwa hiyo sisi tunaomba sana Watanzania tuvumilie. Wadaktari wengi wanafanya kazi kubwa na nzuri. Wauguzi wengi wanafanya kazi kubwa na nzuri. Wapo wachache wanaokwenda kinyume na miongozo, sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, kidogo mkutano huu sisi kama sekta ya afya umetuweka doa. Hili tukio limeweka doa kwenye mkutano huu kwa sababu sisi tumekuja hapa tutambe na takwimu za DHS 2022, mambo mazuri, tunakwenda vizuri, alafu unasikia habari za kizembe, za ukiukwaji. Tunaomba tusihukumu. Nimetoa siku 7, leo siku ya pili, ndani ya siku 5 tutakuwa tumepata taarifa. Na niwahakikishie Watanzania, taarifa ile safari hii itasomwa hadharani. Tutatoa taarifa ile hadharani. Na nimewatega madaktari MCT na baraza la wauguzi walete mapendekezo. Sasa sijui kama mtaonea naibu CMO na timu yako, sijui kwa wapi mganga mkuu wa serikali, sawa. Lakini mimi naamini tuwatendee haki wa Tanzania. Hamtaoneana aibu. Lazima wabaya wachache tuwabainishe na tuwawajibishe. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimeona niseme jambo hili kwa sababu mkutano huu pia unazungumzia afya ya uzazi, mama na mtoto. Lakini jambo jingine ambalo nataka kuwahakikishia Watanzania, ili kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata huduma bora za afya bila ya kikwazo cha fedha, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan tayari imechukua hatua kwa kupeleka bungeni na kupitishwa kwa sheria ya bima ya afya kwa wote namba 8 mwaka 2022. Ni matumaini yetu kwamba Universal Health Insurance Act itakuwa ni moja ya muarobaini wa kuhakikisha kila Mtanzania, awe wa kipato cha chini, hana kipato, au kipato cha juu, anapata huduma bora za afya
bila ya kikwazo cha fedha pale anapozihitaji. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma bora za afya, Wizara ya Afya itaendelea kufanya kazi na vyama vya kitaaluma. Tumetumia sana, nadhani umeona kwenye klipu, madaktari bingwa wa magonjwa ya uzazi na wanawake kupitia mpango wetu wa madaktari bingwa wa mama wameweza kwenda saiti kwenye vituo vya afya, hospitali za wilaya kuwajengea uwezo watu wa huduma za afya katika ngazi ya chini. Lakini pia tumewatumia madaktari bingwa wa watoto, tumetumia pia wauguzi, chama cha wakunga, chama cha wauguzi TANA, lakini pia na chama cha wataalamu wa huduma za usingizi. Lakini sasa hivi tunataka kuongeza watu wa upasuaji, nao wameniomba, sio wameniomba, wameonyesha nao wako tayari kushiriki katika mpango huu wa kujengea uwezo wataalamu wetu wa afya kutoa huduma za afya katika ngazi ya chini. Kwa sababu Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo jingine ambalo tumeliona, vyuo vyetu watu wanasoma miaka 5, wanakwenda internship, lakini kina Dr. Makuani wananiambia wakati wanasoma wao, mwanafunzi intern mmoja, daktari bingwa mmoja anasimamia labda intern 2, 3, CMO ananiambia. Lakini sasa hivi unakuta daktari bingwa ana intern 20, 30. Hata wagonjwa wenyewe sasa hivi hawataki kuwaona ma-intern, wamezungukwa kwenye kitanda 30, 40. Kwa hiyo tayari tumeongea pia na Waziri wa Elimu Profesa Mkenda jinsi gani pia tutaongeza mafunzo kwa vitendo kwa wataalamu wetu wa afya, ili sasa wanapokwenda kutoa huduma watoe huduma ambazo ni bora, salama na zenye bora, salama na zinazopaswa kutolewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, la mwisho kabisa, wanasiasa tuna mwisho kabisa, alafu mwisho kabisa. La mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, tarehe 29 Novemba tutazindua mpango mmoja wa hudumu wa afya ngazi ya jamii, ili pia kuboresha huduma za afya ngazi ya msingi. Tumeona sasa hivi mtu wa ukimwi ana mhudumu wake wa afya ngazi ya jamii, mtu wa malaria ana mhudumu wa afya ngazi ya jamii, mtu wa mama na mtoto ana mhudumu wake wa afya ngazi ya jamii, lishe ana mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Kwa hiyo tumetengeneza mpango mmoja tunaita Coordinated and Integrated Community Health Workers Program. Utakuwa ni mpango mmoja, tunamtreni mhudumu wa afya ngazi ya jamii katika maeneo makubwa ya kipaumbele ambayo tumebainisha ni maeneo 5. Ya kwanza ni afya ya uzazi, mama na mtoto; 2, masuala ya lishe; 3, afya mazingira; 4, magonjwa ya kuambukiza, ili tuteke advantage ya resources za Global Fund, USAID na wengine; 5, ni magonjwa yasiyo ya kuambukiza; na 6, ni pandemic preparedness and response. Kwa tarehe 29 tutazindua huu mpango, watasoma kwa miezi 3, na zamani walikuwa wanatrainiwa siku moja anakwenda kutoa huduma. Sasa hivi minimum 3 months watakuwa darasani, miezi 3 wataenda kutoa huduma, mafunzo kwa vitendo. Kwa hiyo itakuwa ni miezi 6. Kwa hiyo tunaamini hata hili litasukuma pia utoaji wa huduma za afya ngazi ya msingi, hususan huduma za afya uzazi, mama na mtoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalize pia kwa kuwashukuru wadau wote wa maendeleo ambao wametusaidia, Matthew and DPG team, asanteni sana, UNFPA, UNICEF na wote ambao wanatusaidia, civil society organization. Na niseme Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka huu ni second scientific conference on reproductive, maternal, newborn and child health. Third tulikuwa tufanye 2025, lakini tumejitafakari tunafanya interim review ya health sector strategic plan 5 na one plan 3 on reproductive, maternal, newborn and child health. Kwa hiyo third scientific conference tutaifanya 2026 na sio 2025, ili tuweze kupima yale ambayo tumeyasema. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, tunakushukuru sana, lakini kwa heshima na taadhima naomba sasa nikukaribishe
ili uweze kutufungulia rasmi mkutano huu wa kisayansi wa afya ya uzazi, mama na mtoto. Na sisi wizara tuko tayari kupokea maelekezo na matokeo ya wataalam kadri watakavyotushauri. Karibu sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba simame tumkaribishe Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tuketi. Mheshimiwa Umi Mwalimu, Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Nasr Ahmed Mazrui, Waziri wa Afya wa Zanzibar. Naona watu wanamuita sana Ali Mazrui. Ali Mazrui wa profesa mmoja zamani wa political science. Huyo Nasr Ahmed. Ukitaka kumalizia sema Nasr Ahmed Mazrui maarufu. Ndugu Sixtus Mapunda, mkuu wa wilaya ya Temeke na mwakilishi wa mkuu wa mkoa Kugan, DPG Health Rep Brian, UNFPA Country Rep, WHO Rep, Dr. Jingu, Katibu Mkuu Wizara ya Afya, Dr. Grace Magembe, Naibu Katibu Mkuu, Dr. Mahela, Naibu Katibu Mkuu TAMISEMI anayesimamia afya. Labda nilieleza wakati ule mimi ndio nilianzisha hii nafasi ya Naibu Katibu Mkuu Afya nilipokuwa rais, kwa sababu kabla ya hapo sekta ya afya ilikuwa inasimamiwa na Wizara ya Afya. Baadaye tukazihamishia katika ugatuaje, katika devolution tukazihamishia TAMISEMI. Lakini ikawa pale TAMISEMI hakuna mtu anayesimamia afya. Kuna katibu mkuu na wizara ile na mambo mengi mchanganyiko, ndio tukaunda naibu katibu mkuu wa afya na tukamchukua aliyekuwa CMO wakati ule, tukamfanya kuwa naibu katibu mkuu afya. Kwenye elimu pia we did the same, maana tupochukua zile sekondari nazo tukazihamishia TAMISEMI, maana sekondari zilikuwa zinasimamiwa moja kwa moja na Wizara ya Elimu. Kule hatukumtengeneza naibu katibu mkuu, ila tuliunda naibu waziri, na alikuwa Bwana Kasim Majaliwa ambaye yeye kwa background yake alikuwa mwalimu. Kwa hiyo nashukuru kwamba tumeendelea na utaratibu huo na inasaidia sana. Profesa Nagu, CMO, Dr. Makuani, mkurugenzi wa afya ya uzazi, mama na watoto, wakurugenzi wa idara za serikali mbalimbali, wakurugenzi wa halmashauri, RAS, RMOs, DMOs, wataalamu mbalimbali wa afya wanaohusika na afya ya kina mama na watoto, waandaaji wa mkutano huu,
Waandishi wa habari, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa, lakini sijui kama kuna niliyemwacha, lakini ndio hivyo. Unawataja wote alafu unasema itifaki imezingatiwa. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na kutuwezesha kukutana siku ya leo katika mkutano huu wa pili wa kisayansi wa afya ya uzazi, mama, mtoto na vijana, second scientific conference on reproductive, maternal, newborn and child health. Lakini baadaye tukaongeza na lishe na adolescent. Kwanza nieleze furaha yangu kwamba mkutano huu unafanyika tena. Baada ya kustaafu nilianzisha taasisi. Na katika taasisi ile kitu muhimu ni kwamba katika maisha yangu ya utumishi wa umma wa miaka mingi, ya miaka karibu 50, kuna maarifa niliyoyapata, kuna ujuzi niliyoupata, kuna uzoefu niliyoupata. Sasa kabla ya kustaafu tumekaa na wasaidizi wangu pale Ikulu, wananiambia, lakini rais, hivi ukitoka tunarudi kwenda kulea wajukuu tu au utaendelea kutoa mchango? Kama kwenye mna mawazo gani? Sasa basi fuata nyayo za Mwalimu, za Mzee Mkapa, anzisha na wewe foundation. Kwa tukaanzisha foundation, tukakubaliana kwamba eneo ambalo tukilitilie mkazo nifanye shughuli ambazo nilikuwa napenda kuzifanya nilipokuwa rais, lakini naamini kwamba bado kuna shughuli hazijakamilika ambayo tunaweza kutoa mchango. Na kwa tukachagua maeneo yafuatayo: afya ya mama na mtoto, swala ya vijana na wakulima wadogo, hasa agri business. Kwa kwenye afya ya mama na mtoto tulilenga sana katika kutoa mchango wetu katika kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Nilipokuwa rais na kipindi chote nilichokaa, nilikuwa naamini kwamba mwanamke hastahili kufa au kupoteza maisha katika kitendo cha kumpatia uhai mwanadamu mwingine. Kama a woman should not die in the process of giving life to another human being. Lakini kweli kwamba kina mama na watoto wanakufa kwa sababu ambazo zinaweza kuzuilika na kwa maradhi yanayoweza kutibika. Kwa hiyo tukasema basi na mimi nitoe mchango wangu. Kama alivyoeleza waziri, nilikuwa mwenyekiti mwenza wa ile commission ya UN aliunda Ban Ki-moon on information and accountability for women's and children's health. Imekuja kuzaa vitu vingi, lakini pale UN imekwenda kutengeneza kitu kinaitwa every woman, every child, na baadaye tukaongeza every adolescent. Kwa hiyo na mimi nikaona nitoe mchango kwenye eneo hilo, na focus yetu kubwa ilikuwa hasa zaidi namna kuimarisha uwezo wa wakunga, lakini zaidi ya hapo pia kujenga uwezo wa kupambana na changamoto zote zinazosababisha kina mama na watoto kupoteza maisha.
Wakati wa maendeleo endelevu Millennium Development Goals, elfu mbili mpaka 2015 tulitakiwa tupunguze vifo vya kina mama wajawazito kufikia 191 katika kila vizazi hai 100,000. Lakini sisi Tanzania mpaka 2015 ninaondoka, tulikuwa tumefikia 432. Tulitakiwa kufikia 191, tumefikia 432. Maana yake tuko mbali sana. Hatukufikia lengo, lakini tulifikia lengo kwa upande wa kupunguza vifo vya watoto wa chini ya umri wa miaka 5, under 5 mortality. Na tulifikia miaka 2 kabla ya 2015. Na tukapa a lot of applause, tukapongezwa sana duniani kwa kufikia lengo hilo. Kwa hiyo tukasema na sisi tuwe mchango wetu kwenye hili la watoto. Lakini kama alivyosema waziri, pia tulikuwa tumefikia kwenye under 5, lakini bado tulikuwa na tatizo kubwa la vifo vya watoto wachanga, neonates. Kwa hiyo tukasema mchango wa Afya Foundation yetu uwe ni hivi. Kwa tumekuwa na mikutano, mazungumzo na Wizara ya Afya. Sisi tulikuwa tunatumia ni convening power tu, na wadau mbalimbali ambao wamekuwa katika CSOs wanajihusisha na masuala hayo. Katika mjadala wetu ule ndio hatimaye ukazaa mkutano huu. Tukasema hebu Watanzania tukae pamoja, wale wote ambao tunahusika na afya ya mama na watoto, tukae pamoja tuzungumze. Kama tulitakiwa kufikia 191 kati ya kila vizazi hai 100,000, lakini sasa tunatakiwa ifikapo 2030 kwenye SDGs tunatakiwa kufikia 70 for every 100,000 live birth. Na sisi tuko 432. Katikati pale watu wa National Bureau of Statistics walipokwenda kufanya tathmini wakaona tumetoka kwenye 432 tumepanda tumefika 556. Kasema ni kama vile unakwenda hivi, sisi tumeamua kurudi hivi. Ndio tukasema kwamba mkutano huu wa sisi wote tukae tujiulize kulikoni. Lakini swali kubwa, tutafikaje kwenye lengo la 70 kwa kila vifo 70 kwa kila vizazi hai 100,000? Nafurahi tukapata wadau wengi wa kutuunga mkono, tukatembeza barua nyingi tuunge mkono, tunakutana. Na nafurahi last time tulikuwa na attendance ya watu 1,000, lakini safari naambiwa 1,700 sasa. Na tulipokutana mara ya mwisho tukakubaliana kupeana majukumu. Tufanye nini ili tupunguze vifo hivi? Tutafanyaje ili tufikie lengo? Tulikutana hapa mara ya mwisho wiki 2 zilizopita tukipokea
Tanzania Demographic and Health Survey and Malaria Surveys. Taarifa zile zilitupa matumaini kwamba kwa vifo vya kina mama mwelekeo sasa ni mzuri. Tulikuwa 556 2016, tumefikia 104. Hebu jipigieni makofi jamaa, maana nyinyi ndio wenyewe. Kwa vile tumefikia 104 na tumebakisha miaka 5 kufikia 2030, hivi jamani, kweli kabisa tutashindwa kuzifuta hizi 30 zilizobakia? Hebu niambieni, tutashindwa? Tutaweza? Tutashindwa? Tutaweza? Tutashindwa? Tutaweza? Nilipokuwa mdogo tulikuwa na utaratibu wa kupinga, alafu namtafuta mtu akate, lakini mimi nimepinga na nyie pingeni, alafu mimi nakata mwenyewe. We are making progress. Kwa hiyo mkutano huu sio mkusanyiko tu, na kwa sababu tukishamaliza ufunguzi watu wakwenda kwenye breakout sessions. Nimeambiwa kutakuwa na pepa 200 za mabingwa waliotayarisha zilizotayarishwa zikizungumzia masuala mbalimbali na namna mbalimbali ya kukabiliana na changamoto hizi zinazotukabili. Shabaha yetu nataka tupunguze vifo vya kina mama na watoto kwa sababu zinazoweza kuzuilika na kwa maradhi yanayoweza kutibika. Mie sio daktari kama nyinyi, mie mpiga debe tu, mie mhamasishaji tu, lakini ukishanifundisha nikaelewa, ni gramafoni haina mfano wake. Kwa hiyo nawapongeza sana. Mimi nafarijika sana kwamba foundation yangu tumeshirikiana na Wizara ya Afya na Benjamin Mkapa Foundation na wengineo. Wadau imezaa wazo la huu mkutano. Na huu ni mkutano wa pili, ni mkutano wenye manufaa makubwa. Focus yetu ya sasa ni kina mama, watoto lakini tukaongeza maana sio mama na watoto tu, lakini adolescents, vijana hawa wa rika ya katikati. Lakini tukaongeza na swala la lishe, kwa sababu lishe nayo ni tatizo. Stunting, udumavu, 30.7% kwa takwimu hizi zilizopita. Mimi nilipo wakati wangu nilikuta 44. Tukafanya kazi kubwa kwenye lishe, food fortification na mambo mengi hayo. Tukaanza fortification ya unga. Tulikuwa na program moja na support na USAID ya kufortify unga ule wa mahindi, yani sembe, kwenye hizo mashine zinazosagisha unga vijijini. Nilipokuwa waziri wa madini ndio tulianzisha fortification ya chumvi, salt iodation. Na nilijifunza, unajua vitu, elimu haina mwisho. Kulikuwa na bwana mmoja UNICEF anaitwa Dr. Ashraf.
Dr. Ashraf akawa kila siku anakuja pale ofisini kwangu, waziri, nataka nije nyumbani kwako na video tuangalie kwa pamoja. Kwa lakini sasa huyu mtu wa UNICEF anataka kuja nyumbani kwangu na video tuangalie kwa pamoja, ana nini? Amekuwa narudia, basi kafanya consultation, wakaniambia msikilize, kwa nikamkaribisha nyumbani. Na zamani zile video zetu VHS zile, wengine nyinyi hata hamzijui maana mmezaliwa sasa. Kwa tumekaa hapa tunaangalia, akawa ananionyesha madhara ya upungufu wa madini joto kwenye mwili wa mwanadamu, athari zake. Moja, goita. Nyingine squinted eyes, ndio nikajua pale. Cretinism. Alichukua, alafu UNICEF wamefanya kazi kubwa, ndio tafiti hizo walifanya ya dunia nzima, lakini wakaja wakafanya na ya Tanzania, kuja kunionyesha kijana wa miaka 19 anavyokuwa kama mtoto wa miaka 10. Lakini mimi ile lilinigusa sana, kwa sababu mama yangu, Mungu amrehemu, Bi Asha Jakaya, alikuwa na yeye na goita, lakini wakasema watu wanaokula samaki hawapati sana hii tatizo. Lakini mama yangu yeye alikuwa anapika samaki, sisi wanawe tunakula, yeye alikuwa hali samaki. Anasema hawezi kulistahimili shombo la samaki. Basi kwa hiyo akapata goita, sisi tuko vizuri. Sasa Dr. Ashraf akanambia, lakini waziri, jawabu hili la tatizo hili liko mikononi mwako. Nikamwambia, sasa mimi waziri wa madini nishati, linakuwaje mikononi mwangu? Akasema simple, kuongeza madini ya joto kwenye chumvi, food fortification. Aliponiambia vile, nikamwambia so be it. Lakini tukaja kugundua kwamba watengenezaji wa chumvi wote hawaweki madini ya joto. Kwa tukaanzisha program supported na UNICEF na UNDP na USAID kuwanunulia mashine za kuongeza iodine watengenezaji wa chumvi wote, na tukawapatia na zile nutrients za kuanzia. Lakini baada ya hapo sharti, kwa sababu tukatunga na sheria ya kuenforce kwamba chumvi yoyote inayotumika Tanzania iongezwe iodine, na inayokuwa imported pale bandarini pale lazima waikague, nayo zalishwa ikaguliwe. Sasa sijui kama inaendelea au haiendelei, ya Rabbi basi. Lakini tumefanya hiyo kupitia UNICEF. Tukaanzisha ile program ya vitamin A supplementation kwa watoto mashuleni. Tukaanzisha program kubwa wakati nikiwa rais sasa, na tukaenda kutembelea millers hawa kubwa hawa kina Bahresa na nani, kwa ajili ya kufortify unga wa ngano, fortify sembe na kufortify mafuta ya kula.
kupambana na tatizo hilo. So tukaongeza pale nutrition, kwamba ni sio tu naangalia afya ya mama na mtoto, kwa sababu watoto wengi hao miongoni mwa vifo vya watoto under 5 sababu ni nutrition. Udumavu. Wataalamu wa lishe wanasema mtoto katika siku zake 1000 za kwanza asipopata lishe inayostahili, mental and physical growth is impaired. Advocacy, elimu. Lakini tukasema sasa kina mama wengi wanakufa kwa anemia, upungufu wa damu, ni swala la lishe. Zile mila za Kikwere zile, kwamba mama mjamzito akila mayai anazaa mtoto hana nywele. Mimi nilipozaliwa sikuwa na nywele. Sasa si mamangu alikula mayai. Sasa hili nalo ni swala linahitaji elimu, kwamba kwenye upande wa lishe lazima tutoe elimu ya kutosha. Vitu vingi vinavyoambiwa ni vyakula bora tunavyo. Kuku hapo hawaliwi mpaka aje mgeni. Nilipokuwa mdogo mimi, siku akija mgeni nakwenda kwa babu, kuna mgeni. Na muhimu sababu kuna mgeni, nilikuwa nataka anitume nikafukuze jogoo yule wa kwenda kuchinja. Kwa hiyo masuala mengine haya ni ya elimu. Tunajipangaje kutoa elimu ya kutosha inayohusu lishe? Hili jambo muhimu sana. Sasa lingine kwenye lishe lililo muhimu ni kwamba lazima tutambue kwamba kujaza tumbo peke yake, kushiba tumbo peke yake hakutoshi. Je, hilo tumbo umelishibisha nini? Na ndio maana ile Tanzania Demographic and Health Surveys wakati mwingine atakiwa mzitowe zile, mwagawie watu waone. Mikoa yenye udumavu mkubwa, yenye stunting ya hali ya juu ni Iringa, Njombe na Rukwa. Mnaweza kuamini? Kwa sababu hii ndio ile mikoa inaitwa Big 4. Ndio chakula chote tunachokipea, mahindi yote yanatoka kule. Lakini nadhani at some point, waziri, toeni ile statistics. Siwaone, unajua wakati mwingine ukisema yule mzee naye anaacha kwenda kulea wajukuu, anakuja kusema maneno hapa. Lakini ndio takwimu hiyo. Kwa hiyo lishe bora ni zaidi ya kushibisha tumbo. Je, kwenye hilo tumbo unashibisha nini? Na ndio maana tukahangaika na vitu vya food fortification. Kwa hiyo mkutano huu jamani, huko tulikotoka nao mpaka hapa tulipofika ni mkutano muhimu sana. Nyinyi mliokutanika hapa, hakuna mwingine anayehusika na masuala haya ambayo ameachwa nyumbani. RMOs mpo, DMOs mpo, kuna aliyeachwa.
wale wanaoshughulika na masuala ya afya kina mama, afya ya watoto, wote mko hapa. Kwa hiyo mimi nataka nichukue nafasi hii kwa kweli kukupongeza sana waziri, pongeza katibu mkuu afya, naibu katibu mkuu TAMISEMI, kwa sababu wizara hizi, afya ndio technical ministry kwa masuala ya afya, lakini TAMISEMI ndio kwenye utekelezaji wa masuala yanayohusu afya. Na nafurahi kwamba wizara zetu hizi mbili critical zimeshirikiana, ndio wasimamizi wakuu wa mkutano huu, na waliopo hapa walio wengi, ukiacha wale wa the health fraternity moja kwa moja kwenye wizara, waliobakia wote ni wale ambao wanashika na masuala ya afya wanaotokea TAMISEMI. Kwa mimi nimefurahi kupata nafasi ya kuja kushiriki na mimi, lakini nimefurahi kwamba na mimi ni mdau, ni sehemu ya chachu iliyopandikiza uwezesha mkutano huu kuweza kufanyika, na naamini kwamba utazaa matunda mema. Tuna mwelekeo mzuri kwenye kupunguza vifo vya kina mama na watoto, lakini tusibweteke, tukae tuzichambue sababu zilizotuwezesha kupata mafanikio haya ili tusirudi nyuma. Tulifika 432 tukaenda 556. Sitaki tena taarifa ya miaka miwili ijayo itutoe 104 itupeleke kwenye 300. Kwa hiyo ile kilichotufikisha hapa tukijue, tuna maintain and consolidate the gain, wakati tukiendelea kushambulia ili tupunguze zaidi vifo vya kina mama na watoto. Bado tunalo tatizo kubwa la vifo vya watoto wachanga. Tumepunguza kwa nani moja tu, kutoka 25 kwenda 24. Kutoka 25 to 24. Hata kwenye lishe tumetoka kwenye 34 tumekwenda kwenye 30. Hizi mbili hizi tukae tujiulize, tutafanyaje tupate mafanikio makubwa zaidi? Nyinyi wote kama nilivyosema, hakuna aliyeachwa nyumbani. Nyinyi wote ndio mnayehusika na haya. Kaeni chini, jiulizeni ili taifa liweze kusonga mbele. Serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa sana ya kulisukuma gurudumu hili kutoka pale yalipo. Maana nachomsifia Rais Samia ni ile, kwa Kiingereza unaweza kusema versatility. Unajua, unaweza kuona na kiongozi ambaye ana aina fulani tu ya mtazamo, kuna vitu fulani tu yeye ana interest navyo, vingine hivi hana interest. Lakini Rais Samia ameidistinguish katika kila eneo la maisha ya Mtanzania. Amejipambanua kwamba anatambua wajibu wake, anatambua kinachotakiwa kufanyika, na amefanya jitihada ya kufanya, na jitihada zinazoonekana, sio za maneno. Kienda kwenye elimu unaona makubwa aliyofanyika. Kwenye afya mmesema wenyewe. Kwenye barabara tunaziona. Kwenye maji tunayaona jitihada ya kumtua mama ndoo. Kwa hiyo kwenye maeneo yote, na kwenye eneo hili la afya, kauli mbiu yake alipokuwa makamu wa rais inasemaje? Ni hamjui sasa anakuwa anasemaje? Tujiongeze, tuwavushe salama. Sasa hili lazima, hebu rudieni, vushe salama. Sasa hii muende nayo, maana hii sasa ndio kauli mbiu
This is the clarion call, wito unaowafanya nyinyi mhamasike, tujiongeze, tuwavushe salama. Hiyo na afya unaweza kuzungumzia kwenye maeneo mengi sana ambaye anastahili pongezi, maana mtu anapofanya vizuri mnapompongeza mnamtia moyo. Lakini mtu akifanya vizuri, kazi yenu ni kutafuta kile kidogo kilichokosewa kile. Siku moja nilikuwa nazungumza na rafiki yangu mmoja kwenye upinzani huko, nikamuuliza, lakini hivi jamani, nyinyi hamuoni tunayoyafanya hakuna zuri? Anasema tunayaona, lakini kazi ya kujisemea yenu nyie, sio yetu. Sisi mkitengeneza barabara, tukiona kuna kashimo pale, tunakuwa tunasema na barabara yenyewe mashimo matupu. Lazima tumsemee rais wetu. Wengine hawatamsemea, na kumsemea watapata kigugumizi. Maana akaniambia honestly, hivi mimi nikienda nikiwasifia nyie, watu wataniuliza kwa nini basi niko upande huu? Kwa hiyo lazima mcheza kwao tunzwa jamani. Na kwenye afya nyinyi ni mashahidi, amefanya mambo mengi mazuri. Nimekuwa naona zile picha zile za hospitali. Unajua tulipojenga JKCI, tulipojenga Mloganzila, tulipojenga na Benjamin Mkapa Dodoma, viwango tulivyoviweka pale, nikasema jamani, hii iwe sasa ndio aspiration ya viwango vyetu katika kuendeleza huduma ya afya. Tusiende tena na vitanda vile vile vya banko. Lakini picha zilizotoka hapo ni vitanda vizuri vya dunia ya leo. Huko ndiko tunakotakiwa kwenda. Kwa hiyo nimalizie kwa mambo yafuatayo. La kwanza, tunahitaji kuwekeza kwenye elimu ya afya, kwenye vyuo vyetu vya afya, kwa kuangalia ubora wa mitaala tunayoitumia na njia zinazotumika kufundishia. Wakati umebadilika. Wakati umebadilika. Tukichukua masomo kama alivyosoma Profesa Mpoki pale, wakati ule ni College of Health of the University of Dar es Salaam. Mkichukua methodology zile tukatocha, au Profesa Cyril Masawe, niwaambia mimi nilikuwa naye JKT huyu, tunahenya pale Ruvu. Lakini wakati huo nilipoteuliwa kuwa mgombea urais, niliunda timu mbalimbali za washauri, na timu ya washauri wa afya aliongozwa na Profesa Kisali Palanjo, alikuwepo na Profesa Cyril Mbaga. Palanjo nilisoma naye Kibaha darasa moja, ila mwenzangu alikuwa sana hodari wa physics, chemistry na biology. Mimi nikawa hodari sana wa historia. Na mathematics. Nikaenda hapo kuwa mchumi, yeye akaenda hapo kuwa daktari. Na Cyril ndio wao. Maana tulipokuwa JKT tulikuwa nasema yani udada amefaulu, maana huyu afanya physics, chemistry, biology na masomo yote matatu form 6 alipata A huyu tupu.
ndio maana amekuwa profesa. Maana tukawa nasema yani huyu, maana sasa matokeo yale yakija, si tuko JKT pale, si mnatazama mnaangalia, sema yani kapata A zote huyu. Wakati wewe una D, E na E. Kwa nasema wakati umebadilika, lazima twende na wakati. Kama vile nilivyosema kwamba wakati umebadilika, hospitali tunazozijenga sasa kuanzia kule chini zifanane na wakati wa sasa. Tusiwe na hospitali nilizokuwa nazo mimi pale nilipokuwa mdogo, ukienda pale Msoga kwenye dispensary, haya toa ulimi. Kichwa kinaumaje huku katikati. Aspirin 2 kutwa mara 3. Lazima hospitali ziwe za kisasa, tujenge diagnostic capacity kubwa. Hatuna sababu ya kufanya kama ilivyokuwa zamani. Tusimamie kwa dhati mafunzo ya kazi ili kuhakikisha kwamba watu wa huduma za afya wanaenda na wakati katika stadi zao na wanapata ujuzi mpya wa mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Training and retraining ndio inaleta excellence. Usiseme nilisoma zamani, mambo yamebadilika. Kwa hata wale ambao wamesoma tu invest kwenye retraining, training and retraining, ili waweze kuacquire competencies za sasa, waweze kwenda na wakati, waweze kuwa watabibu walio bora zaidi. Tuimarishe matumizi ya madaktari bingwa waliopo ili ujuzi wao ufike mpaka ngazi za chini. Zile road shows zile. Nawapongeza sana hapa madaktari wanawake MEWATA. Hebu jipigieni makofi. No, they've done a terrific job kabisa kwenye saratani ya matiti na baadaye saratani ya shingo ya kizazi. Zile road shows walizokuwa wanazifanya, kupita mahali wanapiga kambi, kina mama wanakuja pale, wanakaguliwa, wanaambia sasa wewe hapo tulivyoshika matiti hapa na kuna lamp mahali, wewe labda uende zaidi mahali pengine, wanamuwahi. Sasa na technology has advanced now. Juzi walikuwa wananionyesha hawa technology tu ya kugundua mapema kwa mama, mwelekezi cardiologist, wana anesthesia na criticalness, kwenda kule wamejifunza. Waliporudi hapa ikawa bado hatujawa nayo hospitali. Tulianza na zile theater pale Moi, walikuwa na theater nyingi ambayo nyingine zilikuwa hazitumiki. Kuna picha moja nilipigwa nilipokuwa rais kwenda kumkagua mtoto. Yule mtoto aliyefanywa upasuaji wa moyo pale kwenye theater pale Moi. Nilikuwa nimezungumza na Wachina, wakatukubalia kujenga pale. Lakini walipojenga tukasema sasa tutaweka vifaa. We spent a lot of money. Ile cath lab lile ni dola milioni 2. It is that expensive. Lakini kama unataka kupunguza safari za nje, gharimia hiyo. Tumegharimia, tumejenga, tumenunua, tumeequip the hospital, state of the art theaters. Lakini tukasema ujuzi wa vijana wetu hawa hautoshi. Na ndio hapa ninapomshukuru sana Janabi kuanzisha zile road shows zile za madaktari mabingwa wa duniani
kuja pale JKCI, teams and teams, team after team, kuja pale, kuja kwa fundi. Ile cath lab hakuna ujuzi, wametusaidia wale, na nawashukuru Abbott Fund. Tumekubaliana nao, Abbott Fund wamekuwa wanatusaidia kuwaleta wale madaktari. Wakati nilikuwa nimezungumza na marehemu sasa Subash, walikuwa wanaweka pale Seacliff, madaktari wale wamewafundisha watu wetu. Leo hii kuoperate ile the cath lab hauhitajiki tena mgeni wa nje, wamejua, wamekuja, wamefanya nao operation za kufungua moyo, kufungua kifua, kutibu moyo, kuweka stents, wanafanya sasa everything. Lakini ni zile teams, timu ya kutoka Israel inakuja inaondoka, kutoka Saudia inakuja, South Carolina inakuja, Australia wanakuja, in the process wana build. Ndio kama kitu kama hiki. Na nyinyi madaktari bingwa mliopo hapa sasa, mkisema leo tunakwenda zetu hospitali ya Chalinze, tunakwenda kupiga kambi pale, mnafanya operation na madaktari walioko pale, mnaendelea kutoa huduma na pale wanajifunza. Mkiondoka nyinyi mmepanda mbegu. Lakini madaktari bingwa mkangojea mfuatwe Muhimbili, walioko Ngara watafika lini? Alio kule kwa shemeji zangu kule Newala kule wanafika lini hapa? Na nauli wanayo. Hata mkurugenzi hana hela ya kuwapa. Sema mmekwenda kufanya, si umeshasoma wewe? Waziri, tulifanya deliberate investment ya kutrain madaktari bingwa. We set aside budget for that. Katikati pale ililegalega hii. Ikisha lega hiyo, mnabakiwa na GPs tu, mnabakiwa na general practitioners tu. Tunahitaji specialist. Na specialist ni kuinvest kwenye mafunzo. Sitaki kusema mengine tulifanya ikaonekana kwamba nabebesha mzigo kwa serikali, lakini that is how you do it. Nalo hilo tukilipa special focus kwamba how many specialists tutawasponsor mwaka huu, waende kila mwaka waende wakasome. Kama kila mwaka mnapeleka 250, mkitoka hapo na maprofesa wenyewe si wapo, wanasubiri wa train. Kwa hiyo mkiinvest hiyo na mkafanya hizi, mtafika mahali mtaona kiwango kile kinavyopanda. Na wengine wako kwenye hospitali hiyo ya wilaya hiyo miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo hana alichoongeza, na yeye pia anakunywa na pombe za kienyeji. Iko siku mtamkuta daktari wenu amevaa kanda mbili, moja ya blue nyingine nyekundu. Maana sasa ni typically local. ili rahisi kufanya. We should do that. Maana kuna ile kampeni ya madaktari bingwa wa Dr. Samia. Fanyeni hilo. Ikikazanieni hili. Wanajikua, wanakuja piga kambi pale, wanakagua watu masikio, wanarudi. Lakini sasa tuendelee kuimarisha mfumo wa rufaa kwa wanawake wajawazito na watoto wachanga. Kuweka mfumo mmoja wa ambulance, kufikiria kufurahisha. Nilipokwenda Karagwe, nilikuta utaratibu mzuri wa ambulance. Ambulance ziko kwenye hospitali ya wilaya. Wakipiga simu, ambulance zinakwenda. Of course, nategemea tu na udogo wa wilaya. Ukiwa na wilaya kubwa, nayo ni tatizo. Tuwekeze kwenye utafiti ili kupata takwimu zilizo bora na kutekeleza mipango yetu wa utoaji huduma.
Nimesema maneno mengi, mengine mchanganyiko, lakini yote kuonyesha kama alivyosema waziri, my passion for the health sector. It's close to my heart. Nilijitahidi katika kipindi changu nilipokuwa rais kuiwekea misingi, kuijenga. Nafurahi kwamba jitihada zimeendelea na kila wakati unaona progress inayopatikana katika maeneo mbalimbali. Kama ilivyo msemo wa sasa, kazi iendelee. Nawashukuru sana, asanteni sana. Kwa maneno haya, huu mkutano nimeufungua sasa. Asanteni sana. Asante sana. Naomba tupige makofi ya kutosha sana kwa Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Tunaomba tuketi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mashariki ya pwani ya Afrika Mashariki, kuanzia Moa kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya, mpaka Msimbati kwenye mpaka wa Tanzania na Mozambiki, takriban kilomita zaidi ya 1200. Maeneo yamechagizwa na ustaarabu wa kushukuru. Watu wastaarabu lazima washukuru. Kwa niaba ya washiriki wote, ninachelea kusema tutumie demokrasia ya Kigiriki. Tuwe na wakilishi wachache ambao watatusemea walio wengi. Kwa heshima kubwa, sasa nimwalike Dr. Charles William Mahela, Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI, aweze kutoa shukrani zetu kwa niaba ya washiriki. Karibu sana. Mheshimiwa Rais mstaafu awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Mheshimiwa Waziri wa Afya Umi Mwalimu kwa upande wa Tanzania bara, na Mheshimiwa Waziri Nasoro Ahmed Mazrui maarufu Waziri wa Afya upande wa Zanzibar, Dr. Jingu Katibu Mkuu Wizara ya Afya, viongozi makatibu tawala mikoa mlioko hapa, RMOs, wadau wote, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya washiriki wote walioko hapa na Ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Afya, napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru wewe kwa kukubali kuwepo hapa katika tukio hili muhimu, lakini pia kwa nasaha zako muhimu ambazo umetupatia. Tunakushukuru sana. Niwashukuru wadau wetu ambao mko hapa wote, ambao mnaoshiriki na mliofanikisha tukio letu hili la leo. Tunawashukuruni sana. Pia nichukue fursa hii kuwashukuru manesi na wauguzi ambao mko hapa. Nyinyi ni watu muhimu sana. Tunawashukuruni, muendelee kufanya kazi zenu vizuri. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya Ofisi ya Rais TAMISEMI ambao sisi ndio tunasimamia utoaji wa huduma za afya, ustawi wa jamii na lishe ngazi ya msingi, ambako ndiko Watanzania wengi wanakotibiwa, na ambapo sisi ndio tunaoratibu hizo shughuli za utoaji wa huduma ya afya, ustawi wa jamii na lishe kwa kutekeleza miongozo, na tunashirikiana kwa karibu sana na Wizara ya Afya. Napenda nikuhakikishie kwamba tutaendelea kusimamia afua zote za afya ambazo zitatuwezesha nchi hii kuvuka kidedea ifikapo mwaka 2030, na kama mnavyoona tayari indicators zinaanza kuonyesha kwamba vifo vinavyotokana na uzazi vimekuja sasa hivi kuwa 104, na kama alivyosema Mheshimiwa Rais mstaafu, miaka hii michache iliyobaki ninaamini tutakuwa chini ya vifo 70 kati ya watu 100,000. Tunakuahidi.
Natambua kwamba swala la ubora limetolewa na ndio theme kubwa ya conference hii. Tutaendelea kusimamia kuhakikisha kwamba huduma bora zinaendelea kutolewa kote ili kuendelea kufanikisha malengo ya utoaji wa huduma za afya kwa Watanzania. Lakini pia ninakuahidi kwamba tutaendelea kusimamia kuhakikisha watendaji wetu au watumishi wetu wanafanya kazi vizuri kwa kuzingatia miongozo, taratibu ambazo Wizara ya Afya inatupatia. Lakini pia tutaendelea kusimamia maadili ili watu wetu waendelee kupata huduma bora. Lakini pia nichukue fursa hii kumshukuru Rais wetu wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa kweli ametusaidia kuwekeza sana katika miundombinu na vifaa tiba, na matokeo yake pia kuajiri watumishi wengi wa afya, ambayo imepelekea kupata mafanikio mazuri. Baada ya kusema hayo, niseme sisi ofisi ya Rais TAMISEMI tutaendelea kushirikiana na Wizara ya Afya kwa karibu sana ili kuhakikisha kwamba malengo ya Millennium au Sustainable Development Goals yanafikiwa kama ambavyo imeelekezwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuwa wachoyo wa shukrani kwa mkutano wa pili wa kisayansi wa afya ya uzazi wa mama na mtoto kama tutakuwa na kitu cha kumbukumbu. Ni kuombe kwa heshima kubwa, ukiongozwa na waheshimiwa mawaziri wawili, tusogee katika eneo hili tengefu kabisa kwa ajili ya kupata picha za kumbukumbu ambazo zitaishi kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Niwaombe waheshimiwa mawaziri pamoja na viongozi mliokaa kwenye viti vya mbele tuweze kufika katika eneo hili tuweze kupata picha chache sana za ukumbusho. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa tunakualika sasa tufike kwenye eneo la picha, na ni wakati huo niwaombe makatibu tawala wa mikoa na waganga wakuu wa mikoa pamoja na mwenyekiti DMO tujiandae, hiyo itakuwa picha ya kwanza. Wote tutakuwa tunapitia huku alafu tunatokea upande huu. Makatibu tawala wa mikoa, waganga wakuu wa mikoa na mwenyekiti DMO, hiyo itakuwa picha ya kwanza. Wakati huo ni waandae wakurugenzi wasaidizi Wizara ya Afya na PO-LAG. Picha ya kwanza, makatibu tawala wa mikoa, waganga wakuu wa mikoa na mwenyekiti DMO. Picha ya pili ni waandae wakurugenzi wasaidizi Wizara ya Afya na PO-LAG. Asante sana, naomba tupite huku sasa. Ni wakaribishe wakurugenzi wasaidizi Wizara ya Afya na Ofisi ya Rais TAMISEMI. Wakati huo niombe waheshimiwa mabalozi na Wizara ya Afya pia kutoka Zanzibar. Wakurugenzi wasaidizi Wizara ya Afya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na wakurugenzi kutoka Ofisi ya Rais TAMISEMI. Nitawaomba picha inayofuata ni waandae waheshimiwa mabalozi. Mwakilishi wa Kundi la Afya Tanzania, mkurugenzi mkazi UNFPA, mwakilishi wa Shirika la Afya Duniani pamoja na wafanyakazi kutoka Development Partners. Tusogee kwa picha ya tatu. You are invited for the photo. Picha itakayofuata nitaomba kamati ya maandalizi ya mkutano huu mjiandae. Kamati ya maandalizi ya mkutano huu, mkutano wa pili wa kisayansi, mjiandae kwa picha ya tatu.
na itafuatiwa na wawakilishi kutoka TAMA, TANA, SATA na GOTA. Baada ya picha ya waheshimiwa mabalozi pamoja na wawakilishi kutoka wabia wa maendeleo, picha itakayofuata hii picha ni waheshimiwa mabalozi, ambassadors, high commissioners, representative from yes. No. Kamati ya maandalizi ya mkutano wa pili wa kisayansi. Wakati huo niombe wawakilishi kutoka TAMA, TANA, SATA na GOTA wajiandae. Kamati ya maandalizi. Pati, naomba pati na wenyewe wajiandae baada ya kamati ya maandalizi. Baada ya michuzi ukisema tumemaliza, basi tunaendelea kuita kundi linalofuata. Asante. Sasa ni zamu ya wawakilishi kutoka TAMA, TANA, SATA, AGOTA na PATI. Wakati huo wawakilishi kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tujiandae. Wawakilishi kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tujiandae. Asante sana. Picha inayofuata ni wawakilishi kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Wakati huo ni waandae waratibu wa afya ya uzazi na mtoto wa kanda na mikoa, RNOs na wenye viti DNOs pamoja na DRCHCO. Asante sana. Niombe waratibu wa afya ya uzazi na mtoto wa kanda na mikoa, RNOs, wenye viti DNOs pamoja na DRCHCO. Okay, naomba tukate nusu, tuwe na picha mbili kwa sababu ya wingi tulionao. Tuwe na picha mbili. Tusogee huku, wengine tusogee huku, tusogee upande wangu tuweze kupata picha mbili nzuri. Asante, naomba kundi la kwanza tutokee upande huu, alafu tuende kundi la pili.
kiongozi mwingine hajapiga na lakini hakutaka waje leo Kiswahili. Si hapa. Waganga wafawidhi hospitali. Yaani waganga wafawidhi muhimu. Jamani, hii ameandika Dr. Makwani. Anaweza akapitiwa waganga wafawidhi. Okay, naomba waganga wafawidhi wa hospitali za mikoa na kanda, tafadhali. Waganga wafawidhi wa hospitali za mikoa na kanda. Kuna nyingine? Nitamuomba mheshimiwa bwana. Naomba wafanyakazi wa ukumbi wa kituo hiki cha mikutano cha kimataifa tujiandae, tutasogea upande huu ili tuweze kupata picha pamoja na mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba tusogee huku. Asanteni sana. Sasa ni wafanyakazi wa kituo hiki cha mikutano cha Julius Kambarage Nyerere. Na wenyewe wapate picha pamoja na mgeni rasmi. Asante sana, tunawashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upendeleo, picha ya mwisho kabisa ni muombe Mheshimiwa Balozi Bukuku apate picha ya upendeleo, na ikiwezekana atakuwa ni peke yake. Naalifiwa and other diplomats, any other diplomats ambaye hajapiga yes, any other diplomats? Jakaya Kikwete. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa picha hiyo ya mwisho wa waheshimiwa mabalozi, toshe kusema kwamba tumefikia mwisho wa ratiba yetu ya ufunguzi wa mkutano wa pili wa kisayansi wa afya ya uzazi wa mama na mtoto. Tunakushukuru sana, tunakutakia utekelezaji mema wa majukumu yako yaliyosalia kwa siku ya leo. Vinginevyo, kwa niaba ya kamati ya maandalizi, na mimi niwashukuru sana muda wote wa ratiba yetu, na niwatakie jioni njema, alamsiki. Asante sana. Tunakumbushana kesho tunaanza plenary yetu asubuhi saa 2 kamili. Tutaanza sessions saa 2 kamili. Tomorrow we are convening here at 8 o'clock in the morning.